Igbere ndị nwe m nụ ndewo nụ, anyị ekelekwala ụlọ ọjọọ maka ịbịa nọrọ ihe mmemme nke Igbere Mirror Live Broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu Satọde ọbụla saa elekere anya ga-eru elekere anya atọ, nke anyị na-akpọbasakwanụ ndị Igbere, ndị ụmụ ebiri okomoko, ma ndị nọ n'uhu, ma ndị n'ụzọ ije, ma ndị n'ala bekee. Anyị abịakọtada akpụ ka ihe gbasara ọdụmma Igbere, ihe gbasara ọganihu Igbere, ihe gbasara ivuli elu Igbere bụ nke anyị yiwega mbụ ndị Igbere Mirror, ka ihe gbasara Igbere eletu ya ha anya, hekwa na ele ejide eme Igbere daalarihu ọganihu dado Igbere were anyị nakwa ha eji eme ya tufu anyị amaghị anyị na-ezite ozi olere ole ihe gbatasị n'uru uhu, anyị zighakwa ya anyị abịa amaghị ele anyị na-eji amaghị ezi uhu ụdaji egozuga nwa ozi ọjọọ bụnụ ozi sanuhu rusa bụ asị onwe nwata adọnụ afọ asatọ ụmụrị mmanwụ isi adọ mmagharị ime ọfịa jee tụrụ dachọ eluwa na-eme ya, Chineke bịa nafụsa ya aka. Ozi ọjọọ bụkwa n'ozi anyị makwa ka anyị ziri unu bụ ihe mmemme ọnwa nke ọnwa anyị maghị nụ elata adọnụ anyị ra ndị Igbere Development Association ndị ụmụ nwaanyị wa bụnụ nkụwa kpọọ Women's Wing. Ahịa mmemme ọnwa gaje ịgakwara ihu izu ụka ọjọọ bịa na-abịa bụ na abalị 14 anyị gaje izukọkwara Igbere iletu ndị inyom rohu bụ ndị inyom nọ n'Igbere iletu nwaanyị. Erukwa abalị 20 nke ọnwa nwaanyị nọ n'ime ya bụnụ Satọde ọjọọ bịanụ, Satọde nke eri ọrịa, anyị gajekwa ili Igbere ilekọta ndị na-ezighi Igbere Secondary School anya, inyetu yawa ma igbe ma ihe a na-eri eri ma o mere ma ndị menụ nke ọma ụlọ akwụkwọ iletu ya nwaanyị bụnụ nke ndị ụmụ nwaanyị ndị Igbere Development Association IDA mega nkụwa kwandela. Ihe ọjọkwa anyị sị taa eme ka unu mara ụgbọ a ihe ọnwa ihe gbasara olili mmadụ bụ n'ozi nke rusaịnụ anchi. Ndị Igbere wefe yi nọ na asịlasa ahụ ọnwa ọjọọ bịa na-abịa bụ n'ọnwa 12 saa ohu abalị abụọ ya a na-ebidokwa liwe mmadụ ruo ori ọnwa nge afọ ọjọọ bịa na-abịa anyị nchi izu ụka ọnwa anyị nọ nnụ atụfu oge anyị debarala unu akwụkwọ edemede mele anyị mekwala ka unu mara ọ bụ ndị Igbere Development Association ndị ụmụ nwaanyị wa bụ ndị anyị rawa gaje ịnọkọ ahịa mmemme nke taa iletu anya eluwa jide eme marakwanụ ihe ụwa abịaghị ime nke ụwa kpọọ November to Remember in Igbere. Anyị mara ele ojedo anyị ajụtụ ya kwanụ ajụjụ odo ele ya ahụ wa nwekwana ike zaa anyị ajụjụ. Atụfu oge m jere akpọbasawa ngenge ka ụwa nwere ike kọwara anyị onwewa. Onye mbụ m ji akpọbasa bụ onye isi wa bụ n'ụlọ Esta lekwa mkpọbasa ya kọwa onwe ya kọwa ha akwa na akpọbasakwa onye ọjọọ. Lọlọ kọwatụ nna anyị keletu Igbere ga-akọwatụkwa n'Igbere onwe. Igbere ndewonu. Afịa mbụ Esta lekwa mbụ onye ọka afịa ụmụekpọ ada alụmandị ejim. Afịa ji mbụkwanụ lekwa Chief lekwa Okorie lekwa ndewonu. Ndewo Lọlọ, anyị ekelela onye ọjọọ m na-aga ịkpọbasa akwatonwa bụ nwanne anyị nwanyị Oluchi Okocha ka o kelee Igbere ya kelee ha akwa Igbere ya kọwatụkwara Igbere onwe ya. Biko keletunu Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe. Igbere ndewonu, good morning. Afịa mbụ Oluchi Okocha, mbụ onye ndị eke Amankala Igbere, ada alụmụmụ ọbasi Amankala Igbere, Jim nakwa na-aza Aba Okocha. Ndewonu. Ndewo, anyị ekelela onye ọjọọ m gaje ịkpọbasa tọnwa bụ Dr. Mrs. Ijeoma Maduka Young Sams Okereke ka o keletu Igbere ya akọwatụkwa n'Igbere onwe ya. Doc, keletu n'Igbere gị kọwatụrụ Igbere onwe. Yes, Igbere ndewonu. Chai, a na-akpọ m Dr. Ijeoma Maduka Okereke, mbụ onye ihu elu ọhafịa Ibinukwu Igbere. Anakwa na alụ m alụakwanụra ndị ụmụ akụma ọkpọsị and aha ji manakwa na akpọ ya Mr. Emenike Okereke. Ndewonu.
ndewo anyị ekelela ọdọk onye ọjọọ m gaje kpọbasa oge a bụ nwanne anyị nwanyị Joy Dixon Samuel ka o nwere ike keletu Igbere biko keletu Igbere. Igbere ndewo no. Sorry, ana m aga ọrụ. Aha m bụ Joy Samuel Dixon. Awụ m onye Isochi, Lọmara Isochi. Ana-alụ m n'ama akpọ. Aha dị m Reverend Ifeanyi Dixon Samuel. Ndewo no, Igbere. Ya ndewo ihe ọnwa ahụ mere ọ dịle kamera ga-adụ ọdụchabụ ọdụ ele o kwesịrị ịdụ emegeti ikwe ya ndewo anyị ekelela onye ọbụla bịa n'ụlọere anyị njem a tupu anyị agara ihu gbafu ya ọsọ ele anyị nala eme ya ka m keletu ndị bụrụ ndị kwadoro anyị n'ahịa mmemme nke ọnwa anyị nọrọ ime ya ndị nọdụ akwado anyị ka m keletuwa m gboro ohere a keletukwa ndị bịanụkwa ndị m keletu ha wa anyị agakwa ihu ndị m gaje ikeleta ọnwa bụ ndị Mercy View Hotels nke nọ n'ụra Owerri bụ ebe ụwa nọra Maranatha Avenue nke nọrọ Owerri ebe Port Harcourt Road ihe ọ bụ ebe ụwa nọ mbụ ndị Mercy View ọ bụ họteelụ bụnụ ịba ịtụ ha oje na-adụgela ọbe nọrị eligbo ya bụkwara onwe na Owerri ọ bụwa bụ ndị bịada akwa ndị ahịa mmemme ọnwa anyị nọrọ ime ya bụnụ ndị Mercy View Hotels anyị sị ka anyị kelewa mekwanụ ka onye ọbụla bụnụ onye Igbere marụ o nwere ele iji gatụgharụsa Owerri maọbụ ụgbọelu maọbụ ụgbọ mmiri nke ọbụla bụ nhụrụsa Owerri ga-agara Mercy View Hotel nke nọrọ Owerri ga-aga jee zute ike tụfuga alawa Igbere ọ bụ onye Igbere nwe họteelụ ọhụụ bụnụ Mercy View Hotel nọrọ Owerri ọ bụ ozi anyị sị taa anyị zilite unu kelekwa anụwa eluwa ji dakwa ndị ahịa mmemme nke ọnwa anyị nọrọ ime ya anyị ekelela ndị Mercy View Hotels Owerri ndewo atụfu oge ka anyị ga-akwara ihu ma ịkwa ihe mmemme ọnwa ele o kwesịrị ịdụ nje na-asa isi kpọbasakwa Lọlọ Esther lekwa Lọlọ ndewo ajụjụ m na-asị isi jụwa asị na-asị isi aga azụ ma ọ bụkwara olu Igbere nje na-asa isi mmewe ya ma ịtụkwala ihe ndị unu bụ Igbere Development Association nke a na-akpọ IDA Women's Wing ndị unu bụ kọwatụkwala ndị unu bụ. Yeah, I bụ Igbere Development Association, so IDA, so I nọkwa that's I bụ the same I sakwa ndị ji anyị ọwa anya anyị ike ịfụta mewe ihe ọnwa anyị mata, so I do different from isi enwe two associations or just one, so I bụ nge. Yeah, so ọ nwe m achọ ime ihe ụmụ nwaanyị abịakọta together akparịa ihe achọ ime mbụ nwere ihe ọnwa anyị zụwara ime next week, next Saturday, so achọ ime ihe nọ ya fụsa bịa kparịa elaichi iji eme ya. nda mgbe unu maghị nke ụmụ nwaanyị ọnwa ọ bụ mgbe ndị nke nwoke maghị afọ hụwa maghị ọ bụ afọ unu maghị ka ọ bụ ndị nwoke amaghị ha ala unu bịakwa maghị nke unu ele ụmụ nwaanyị ọ bụrụ ọrụ afọ ebe ọ maghị unu aga kparịtụrụ anyị ihe mgbe unu maghị ka ọ gwana ndị ụmụ nwoke amaghị ha ala unu bịa maghị nke unu ka unu maghịkọta ọnụ. I bụkwa nwaanyị lọm si all the same association. So ihe dum amalite ya ntunge, so all the same association, so ihe ndị ji anyị nọ ya ebe bụ association, so nwe m achọ ime ihe ụmụ nwaanyị afụsa ya nọ icho anyị bụ one body, so achọ ime nwaanyị ụmụ nwaanyị anọkọ afụsa kworikọta ihe wachi ime, so amalite ntunge ya so kwa the same body. Okay, ihe ọ bụ amalite nwe ogbe ngo ọhụ ndị nwaanyị edokwa anyị ma nwere ihe wachi ime dị n'icho wa nọkọ ọnụ kparịa mekwa ha elowa kwesị ime. Yes. Ka m kpọbasa nwanne anyị nwaanyị Ọlụchi Okocha ka ọ kọwatụrụ anyị ele enwe ike iji
ọ bụrụ na mmadụ achọ ịbaisa ihe ọṅụṅụ mega nke bụ Igbere Development Association nke ụmụ nwanyị, ọ bụrụ nwere onye chọọ na ịbaisa ya, ndele onye ọ ga-eji baisa ya. Ndewo. Ịbaisa Igbere Development Association dị open to nwamị ọbụla alụrụ Igbere maọbụ amụkwana uru Igbere, nwoke maọbụ nwamị ọbụla. So onye ileta anya ihe anyị mega na-adọ mma, ịdụ welcome to join, inwe ike ịbaisa bịa bụrụ otu n'ime anyị. Anyị enwe rules or guidelines to say elije ejibaisa ịbụkwara ha onye amụ Igbere bụrụ onye alụrụ Igbere gị ileta anya ahịa anyị ma na-adọ mma, inwe ike join anyị, inwe ike join na nke ndị nwoke, ya bụkwara na ọ bụ nke ndị nwanyị bụ ihe ịchọ join, idu free to join us. Thank you. Okay, ihe ọ bụ onye ọbụla bụ nwa onye amụrụ Igbere, ya bụrụ ịbụ nwanyị ga-abịa nọ. Ihe ọjọọ m chọkwa ịmasa bụ ọ bụkwa ha ebe ọbụla onye ọ nọrọ ụwa ya bịa nọghị ka ọ bụ onwe ebe ị na-anọ bifo ga-abịa so ahịa mmemme ọnwa. Well, for the most part, ndị Igbere nọ n'ụzọ ije fụsa anụ amba nọ na diaspora. So any part of the world, regardless of us are not in Nigeria, na-ajoin because I nwekwa nwanne nọ na group anyị bụ ndị diwa na ibe anọ na Nigeria bụkwa no part of us. So ngwa ọbụla ị nọ hụ me nọ, anyị nwe nwa ma ndị nọ Sweden, anyị nwe nwa ndị nọ Spain, any part of the world ọbụla ị nọ, ya bụrụ ịchọ ịbụ onye ngere ime anyị, inwe ike iso. Okay, ngwa ka m kpọbasakwala Dr. Ijeoma ka ọ kpaịtụrụ m ndị enwe ike iso ya ihe mmemme ọnwa. Doc biko ndị enwe ike iso yiri unu ahịa ụmụ nwaanyị ọnwa unu mere atọ ọnwa, ndị enwe ike iso yiri unu. Enu ihe m jụ Doc? No, I don't hear say. M si tọnwa nwanne anyị nwaanyị Oluchi Okocha akọwala anyị ndị nwere ike isonye ahịa mmemme Igbere Development Association nke ụmụ nwaanyị unu. Ihe m jụkwa tọnwa ndị enwe ike isonye ya, ndị adọ qualify ma ọ bụrụ olu bekee, ndị adọ qualify bụ member of IDA Women's Wing. Onwe onye adọ qualify as long as Igbo Igbo onye Igbere amụgoro Igbere ma ọ bụ alụọ Igbere, onye ọbụla amụrụ Igbere alụọ ya Igbere dịkwa hụ qualified to join, but onye ọbụla na-ahụ join IDA kwesịrị ịmakwanụ ihe IDA stands for. A sị na ọ bụ Igbere Developmental Associations. So ịnọkwa ha ama that join na IDA, that ijekwa ha enwe mmụọ onyinye, onye enwekwanụ mmụọ onyinye aja na akparịgo ihe IDA bụ. So onye enwekwanụ mmụọ onyinye, this IDA amakwanụ mụ ma ọ na-anọli ya, because ihe moto bụ to develop Igbere, to move Igbere forward. So ọ bụrụ ịbaisa ijekwa ha ije na-abụ onye aka gọm gabana bịa nọdụ IDA, ijekwa hụ dakpụ kedu ije deji ya eme ka Igbere da agara ihu. So the association bụ for everybody, and not just for everybody. Onye nwere mmụọ onyinye, ma inwe mmụọ onyinye na-anọghị ebe a. Okay, anyị aghọsala ya maka ihe rohu unu mega bụ eleji eji mepe Igbere ọkwa ya. Yes. Eleji eji mepe Igbere ihe ọbụla mmadụ ji na-egwu ofụsa ahụ ka ahịa Igbere emepega Igbere ọkwa ya. Na ije abụ onye aka gọm ekwela ka ọ tachie mpejekwa ya ahụ. Chineke jide agọzigo. Okay, anyị ekelela maka eliji aza. Onye ọjọọ m ji achọ ịkpọbasa tọnwa bụ Lọlọ Esther Lekwa, bụnụ onye isi ndị ụmụ nwanyị nke Igbere Developmental Association. Lọlọ, onwe okwodo anya onwe ihe mmemme nke unu yiwega bụnụ nke ọnwa anyị nọ tọnwa. Anyị kpatụghị ụka ya tọnwa eruri izu ụka ọjọọ bịa na-abịa ya ebiri ọkụ Igbere. Kọwatụkwala anyị ihe mmemme ọnwụ unu kwadoga. Ndị ihe ele eji eme ya, ọ bụ ndị ole bụ ndị emega ya nụ, ndị elega anya ịbịa risa ihe nrisa nke achọghị irisa,
ndakwanụ eleje hụ ji eme ahụ sa ahụ taadu ha eru ọgwụgwọ ọnwa nwelu nu jide ahazi ya ndewo ndewo yeah ndị ụmụ nwanyị elo ụmụ nwanyị ela msi abịakọta together korikọta ka ileba anya nye ele ihe jido ihe pandemic jido everywhere all over the world so adịkwasị ndị onye ma ile ndị be anyị megha so ha korikọta nọ together korikọta sị ka mee ihe palliative to ndị Igbere especially ndị nọ Igbere ndị bụ Igbere bụ ndị anyị marụ ihe ọnwa so anyị korikọta sị anyị ji mee ihe oriri. So on Saturday the 14th of ọnwa bụ no next Saturday so mgbe eji eke ihe oriri ọnwa to the whole autonomous community do Igbere bụ 13 autonomous community do Igbere. So ọ bụ ji plan ya plan ya ime ya. Okay, onwo ndị unu na wanọdụ ahazi ihe a ndị na wanọdụ ahazi ihe onwere uga eme ka anyị marụ mgbe anyị nọdụ agbasakwanụ ozi ọnwa ndị mmadụ nọdụ ajụ na ndị ibe ji anọ ka ihe oriri ọnwa o jekwa amasị anyị ma ọ bụrụ ịkọwaziere anyị ihe ele eji eme ya ihe ibe ji anọ hịkwanụ ndị anyị wanọdụ akwado ihe a ele ọ bụ ndị Igbere nụghị anụ ihe nwere ike nwụsa ozi ọhụ ndewo. Okay, ndewo. Ọ ji abụ họlụ ama ofufu sọkwanụ onye isi ụmụ nwanyị mma Elder Mercy Uwakwa in charge ọ bụ onye nyefe ihe ara aka yarakwa onye memba onye IDA nọ na Nigeria Ngozi Uche ọnụ ahụ ọ ya bụ ndị nyefe ihe ara aka so ọkwa izu ọhụ ndị leaders nchewaji aga ịbụ ọhụ nche emetụla ihe before so beta ọ bụ ibe ihe oriri ọdụ bụ ama ofufe họlụ ama ofufe ihe ebe dị ihe oriri dụ so nche oge ruokwa ndị enyefe ihe ara aka nakwa kpọọ ndị isi ụwa bụ ebe ọhụ so ọkwawa mara eluwa na-eji eme ya okodo anya ihe rụhụ ọnụhụrụ họlụ ndị ama ofufe ọnwa ejekwa na-eziri ozi ele ndị Igbere na-ekwe eji emeri ekere ihe eme ka o ruo isi ogo aka wee nwere ike nwụsa ihe oriri wakwela ọjedo. Yes ọ bụ nnọọ. Anyị ekelela ọlọlọ ka m kpọbasakwala nwanne anyị nwanyị bụnụ nọnyelu m Ejieke ka o keletu Igbere tufu m ajụkwa ajụjụ ọjọọ inwe ịjụ nwanne anyị nwanyị nọnyelu m Ejieke biko keletu Igbere ga-akọwatụkwa n'Igbere onwe. Igbere, good morning, Igbere ndewo, and kelela everybody, and thanks for doing this. Okay, the next question, Ejom. Okay, please introduce yourself. Kowara, yeah, you can introduce yourself. You can introduce in English if it's okay. Okay. All right. So, Igbere, good morning, Igbere ndewo. I'm Mrs. Nonyelu Ejieke, and I'm from Amoji, but I'm alum Amankalo, Ihungu Amankalo. Mr. Emeka Ejieke is my husband, and thank you. Okay, anyị ekelela ebia nnụ mgbe oge rukwa ịjụtụkwa gị ajụjụ anyị jekwa kpọọ jụtụkwa gị ajụjụ ndewo nnụ onwe nwanne anyị ọjọọ bịa nọnyere anyị je ka kpọlisa ma oge ruo ka o keletụkwa n'Igbere ya kọwatụrụ Igbere onwe ya nwanne anyị bụ Thankful mgbe oge rukwa anyị ji akpọlisa ya ka o keletu Igbere ya kọwatụkwa n'Igbere onwe ya ka m kpọbasakwala nwanne anyị nwanyị Oluchi Okocha ka ọ metụkwa aka anyị mara ihe a bụ mbọ unu na-eme ihe mmemme ele ndị Igbere Developmental Association Women's Wing ihe a bụ ihe mbụ unu nke ndị bekee na-akpọ first project ihe a first project unu as the women ka onwela ndị unu meele eme ga-akpaghara anyị ọ bụkwa na ihe nke mbụ unu gasị anyị na ihe nke mbụ unu metụla ndewo. Well,
Saa mgbe m malite bụrụ otu onye ime ndị IDA, ihe a ka bụ mbụ anyị mere ihe doela aside from project emekọta general nke Igbere Secondary School, but for ụmụ nwanyị ihe a ka bụ mbụ mmụ nwa ịbụ part of ihe a ka bụ mbụ anyị mere ihe doela. Ya bụkwarụ na onwela ndị emele eme, maybe akama journey at that time, but ihe a ka bụ mbụ since being one of them, since being a part of IDA, ihe a ka bụ mbụ ihe anyị mega such project. Okay, anyị ekelela ka m jụtụkwala dọkịta ma m sakwa isi ya ma ajụzuo dọkịta ajụjụ ọjọọ. Dọkịta, ihe a bụ mbụ unu na-eme ihe mmemme ele ụmụ nwanyị, ihe ndị bekee na-akpọ project ma program ele ụmụ nwanyị, ihe a bụ mbụ ka onwela nke unu mere eme? Ọ bụrụkwanụ ihe a bụ mbụ ga-akpara ndị ahụ ihe metụ unu aka obu, ọ bụrụ ndị bekee wasị motivated, what motivated you people into carrying out this project at this difficult time? Ndị ahụ metụ unu aka obu, ma ọ bụrụ ihe a bụ mbụ ga-akọtụrụ anyị. Ndewo. Gbofu igwe okwu gụrụ mute, ọ nọrọ mute. Whoa, Belu. Yes, like Oluchi Baila, yeah, but the very first time I may hear. Yes, I know when home within the GI, the one on Igbere. Like that secondary school, Ewa. I know when the GI, the one at Toyokoto, Adaria. But if you are not as IDA women, they may something happen the very first time. I see I may have. I am not at that barrier. I see for like a line or not as an IDA, women. I did that I join Hijade in Mitrundi. I see okay. Eboba this pandemic had better be me, and then the mother, a lot of people are going to be a lose one, and all up on war, it was some my handy. Because some no, ha gala, adalon, my rice, my hejumu. I see Kaibia, Kaine Hodidia. I have been the madu need ya. Can we Kenya can the madu communicate you for? Ndewo. Ndewo Doc, anyị ekelela ka m kpọbasakwala Lolo Esther ka o nwere ike nyere ya aka ịzatụ ajụjụ ọnwa. Lolo, ndewo. Ndewo. Ajụjụ m chọrọ ịjụ Tonwa bụ ihe mmemme unu ma Tonwa ọ gaji ịga akwara ihu da bụ afọ ọbụla eme ya ka ọ bụ nwele ihe ejikwara ụgba amakwara ele eji ejide eme ya? Ndewo. Well, lele ihe ji gba ayamarụ ele eji ejide eme ya, so aya ka akparị ọ bụ ihe ejide eme ya afọ ọbụla, so ọ bele ihe ji da aga ayamarụ ele eji ejide eme ya. Okay, anyị ekelela. Ndewo. Gari ihu okwodo anya ụwaruhu ahịa edo ihe ta ekpere Tonwa ihe esi ike, onye ọbụla nọkwa hụ da agbalị da ahị ka ọjọọ onwe ya ele ihe eji mee ma coronavirus ma agha abịa hụ bịa nye nsogbu ụwa, onye ọbụla da ajọ onwe ya ikike. Ndị ele ejide enwosi ikpe ejide eme ihe ndị a unu ma Tonwa, ndị ele ejide enwosi ikpe ya, who is funding it? How is the funding coming? Ndewo. Ndewo. Ụmụ nwanyị IDA wado ike o, ụmụ nwanyị IDA bụ ndị omezi obodo ọwa ozugbo anyị tụkọta ego within a short period of time, tụkọta ego mgbe anyị kparịkọ ka anyị mee ihe ọnwa. So with the support of ndị GI, anyị kpazuo ndị GI kwuru. So mgbe anyị tụkọta ego ele anyị tụkọta ndị GI mezuokwa ya, so ihe ele anyị ji nwee ike carry on ime project a. Ndewo. Ndewo. Unu emeela. M je ka akpọbasakwa ọjọọ ma ka m kpọbasa nwanne anyị nwame Chinenye Ọnụaha ka o keletu Igbere, ya kele ha ma akpọbasa nwanne anyị Joy Chike ya ekeletu Igbere kọwatoro Igbere onwe ya.
nwanne anyị nwanyị biko keletunu Igbere ga-akọwatụkwara Igbere onwe. Igbere ndewonuwo. A na-akpọ m Chinyere Ọnụọha. Amụrụ m lala Amankala Alaị, alụwa m la Amankala Igbere. Ndewonu. Ndewo. Ebe ọha ezigbote onye Amankalọ. Ndewo. O zuru m ụwa. O zuru ha ezu. Ndewo. Anyị ekelela maka ihe mmemme a. Anyị da-agachekwara ihu ada ajụjekwa ajụjụ anyị ada nọ ede emeje ele anyị ji mee ya. Ndewo. Mkpọbasakwa nwanne anyị nwanyị Joy Chike ka o kelee tupu Igbere ya kọwara Igbere onwe ya. Ngwanụ keletu na Igbere ga-akọwatụrụ Igbere onwe. ndị ebe dum ndewonu. Aha m kwa Joy Chike. Amụrụ m ebe Ibiabeke n'etiti local government. And then a na-alụkwara m n'Igbere. N'Eziama. Amụ di Mr. George Chike. Ndewono. Ndewo. Ebiano, welcome. Yes, welcome. Ya nwere na o ji mee inwekwa ike gaa asụtụchekwa Bekee nsogbu anọ ma ọ da-adabaje. Ndewo Ebiano. Ka m kpọlisakwa nwanne anyị Blessing ka o keletukwa Igbere ya akọwakwara Igbere onwe ya. Biko keletu na Igbere gị kọwara Igbere onwe unu. Igbere ndewonu. A na-akpọ m Blessing Okore. Mbụ onye ozu item ada alụm la ndị Ambe Ibinokwu Igbere. Ndewo. Ndewo, anyị ekelela ndewo maka ịbịa nọnyere anyị. Anyị da-agajekwara ihu anyị ada ajụje ajụjụ elu ojedo. Onye ọjọọ m chọrọ ịkpọbasa ịjụ ajụjụ nke tonwa bụ nwanne anyị Madam Joy Dixon Samuel. Ndewo. Ndewo. Ihe ọnwa igwe okwu nọra mute, gwofu ya na mute ka ị nwere ike ịda akpa aka ịda. Okay, sorry. Ha ya anụziwela ọtọ nwa. Ndewo. Okay, sir. Thank you, sir. Ihe m chọọ ka m marụta ọnwa bụ nda ele ụmụ nwanyị IDA ndelu unu jide eme. Ndelu unu jide eme, ndele ihe jide agara unu. Ndelu unu jide achịkọta onwe unu ọnụ. Unu mezie ahụ onwe nsogbu unu nwega. Onwe ebe unu chọta enyetụrụ n'aka. Unu ga-etiti ọnụ. No, sir. Ever since I'm banyere IDA, by God's grace, I were great leaders, and we have not had any problems, no problem at all. And all we do is put together things to get things going. And then we have any problem at all. We have a great leader. Okay, thank you very much. I will still ask questions and go ahead. Atọnwa m gaje ịjụ na ajụjụ ihe gbasara ejimeji ọhụụ unu ji ejigoro see ihe onyonyo nke a na-akpọ foto nke unu nyechagbu anyị sị egosara anyị. Ọ ajụjụ m gaje ịjụ unu tọnwa ihe gbasara ihe ejimeji ọhụụ. M jekwa na-achọ ka ozugbo unu zaa ajụjụ ọhụrụ ngera nge. Lọlọ ihe anụhụ ihe ejimeji unu ọnwakwa ya. Ihe ejimeji unu ọnwa kpaịtụkwala m nda mgbe unu se ihe onyonyo ọnwa nke a na-akpọ foto. Mgbe Ibe convention na Maryland, last year. I hope I'm right. Yeah, last year. Ọ bụ mgbe anyị se foto ọnwa. Mgbe anyị mee convention anyị, yes. Mgbe anyị se the picture. With ihe uniform anyị. Ihe a uniform unu ọnwa dị nwa nke ndị Bekee na-akpọ unique. Ọ bụ nwa unique. Ihe unu nọkọta nwa unu bịa mee ya lọkọba onwe ihe efusan unu ji mee ya convention unu. Ndakwanụ mgbe ọjọọ unu gaji ime convention maka o ji adọ mmata ahịkwa ihe ejiji unu ọjọọ. Nda mgbe ọjọọ unu gaji ime convention. Thank you for Elichesa ahịa. Convention anyị ọjọọ na-abụ July 2022. So ndị Igbere ka m ji ohere adasị onye ọbụla kwadewo, everyone is invited.
So on at Dallas, July 2022 at Dallas. And uniform here, I'm the year one love, GI together. So in here uniform I do. So I open one ahịa onyonyo dịka WhatsApp ihe ịba isa kparịa one or two material mgbe ịchọ ime convention I made at Maryland. So ụmụ nwanyị pick color almost everybody obu anyị dakọta to use this color, and onye help I know with this uniform bụ Joy Dixon. Onye bụ onye help with the uniform. Ndewo. Ndewo o ji eme m ịkpọbasakwa onye ọbụla ngera nge ka ụwa akpa m ji ọ dị adụta m obi ọma nge ma onye ọbụla ime anyị kparịtakwala ihe gbasara ejimeji ọnwa kparịtakwala ihe gbasara ejimeji n'ọnwa kparịtakwala ndị a elobudo mgbe unu ji ya ndakwana ele ndị ji unu ndị ele ndị ji unu ihe ya mgbe unu ji ejimeji unu ọnwa ndị onwe compliment ma ọ bụrụ ndị bekee ụwa anya ihe unu mgbe unu ji ejimeji ọnwa a convention unu ga na-aga ọgụ nwa yes. Oh, so Ejija Yawa, as you can see, and as you rightly said, unique, and I stand out as unique IDA women. And yes, in the I was at tons of compliments dressing up in this attire as IDA women. Okay, anyị ekelela maka ka m jụtụkwanụ isi kwa n'okpu ma ọ bụrụ ndị ihe ọnwa iwasị ọbụ isi kwa n'okpu biko how did you feel being part of this uniform and making this uniform, arranging this uniform? I'm asking our sister Joy Dixon Samuel. Can you? Sorry, thank you. I know our leader is there, so I was wondering. Well, the decision really, I won't mind. It was collectively, but I was honored to be able to get it going. And everybody, even our friends, actually friends mostly, was like, this is beautiful. And I'm sure a lot of people afterwards, even here in Dallas, Texas, was asking me, please, Kebe, go to this material that we want to use it. So I was, it was such a thing that everybody was just so complimenting it, Okay, thank you very much. Ka mgbọbasakwa onye ọjọta ọkpaịtụkwala ihe gbasara this uniform. Nwanne nwaanyị nọnyelu m Ejike. Kpaịtụkwala ihe gbasara uniform when this uniform was showcased in your last convention, what was the compliment from your husband precisely? Well, definitely, just like my other two partners, our leader, and Mrs. Joy. It was very, very. It was a very nice thing. We all got together in our meetings. We had a couple of choices, and then we chose this one. And definitely, this makes everyone very elegant, as you can see. Everyone is so pretty in this picture. And on live, it was very pretty. And our husbands, definitely, everyone liked this uniform. We love it. And we just appreciated everybody on the ground that helped us make it possible. Okay, I ekelela ka mgbabasa Dr. Ijoma ka ọkpaịtụkwanụ ele ndị nkewa ji ihe ya
onwe ihe dị n'iche iche ịkpa gbasara ejimeji ọnwụ onwe ihe dị n'iche ịchọ ịkparịta gbasara ejimeji n'ọnwa ga well mgbe a chọrọ ejimeji a abịa chọsa ya ịbịa iletu anya gaa hụ the color complement our skin tone iletu anya gaa hụ ele ụmụ nwaanyị ndị ID light shine wa ụmụ nwaanyị ndị ID na shine adị ihe ele anyị na-ede ejikeru na-adụ anyị mma ọ dị ma anyị fụsa anyị ejikeruzie ịbịa letu anya mgbe m jikeru bịa mezie onwe m woo Mr. Okereke ọ batụmịba ya adịghị echu m afịa before m narị asa Maryland lụa my friends they post everywhere that's it n'ahịa their friend so ihe ọ bụ iji akpara bụ idol mma idol nkanga so ejimeji a dị ezigbo mma and I họsa ezigbo material ihe ọ bụ izi good morning. Izikwa ha ihe ejimeji omeonodo nganga anya ele ekwesịghị ịdụ atụfu oge ka m kpọbasakwa onye ọjọkwa ya kparịtụrụ anyị gworo nwa miniti abụọ gworo kparịta ihe gbasara ihe ejimeji ọnwa anyị agakwara ihu jụkwa ajụjụ ọjọọ nke anyị nwụọ ịjụ nwanne anyị nwaanyị Chinenye Ọnụaha ngwanụ biko kparịtụrụ anyị were you part of this uniform? Of course, m so na ihe niile ndị ụmụ nwaanyị IDA mụ ihe amụ bụ ihe ziri ezi bụ ihe masịkwara ọnụ m nọ so mgbe akpa ụka ejimeji a ejiri izu emerụ convention nọ o nyere m obi ọma ibe ọ dị ọka m because ịkpụ ka inwe uniform anyị eji mee ihe o ziri ịdị n'otu o ziri wobu ụmụ nwaanyị IDA bụ nge Chineke mekwana ebere achọsa ya mee onye ọbụla nwụrụ ya ọ bụ ihe ziri ezi ọ dịkwanụ m obi ọma onye ọbụla nwụdị uniform and ọ dị ezigbo mma like everybody else said ọ dị ezigbo mma bụrụ ezigbo material bụkwa anụ mele ndị ụmụ nwaanyị ndị ele eji jie ya ma akịsi eji efụa ya ọ dị ezigbo mma nke kacha gba mkpa bụ o ziri ịdị n'otu ọ bụ ihe nye ume ọṅụ ndewonu o meela ọba igwe okwu ya nyetu nsogbu ngwa ka mkpọbasa n'onye ọjọ ka ọ kparịtụrụ na ide anyị agajekwa n'ihu da-agaje atụfu oge ka mkpọbasa nwanne anyị nwaanyị bụnụ Uche Ogwo ka o keletụkwanụ Igbere. Ndewonu nwanne m nwoke finally obodo m finally met you. God is good. Yes. Keletu Igbere ga-akọwatụkwa nne Igbere onwe jụọkwa so milo ya na-akpọ Mr. Miro. Gari ihu. Okay. Gari ihu. Ịnụ ahịa ekpe ya ngwa ka mkpọbasa onye ọjọọ oge m na ka mkpọbasa oge adụ anya lọlọ ndewo anyị akpatala ike ihe gbasara ngweyu na o mekwanụ ngweyu na ọka aka ma ọ bụrụ olu ndị Igbere ndị Igbere wasị ọka aka ngweyu na ọka ha aka unu emela ihe ọjọọ m chọkwa ịjụ bụ isi ya convention unu ọjọọ na-agba 2020 afọ 2020 ọkwa ya 2022 July ndị elu unu jide akwado ya ndị elu unu jide ahazi ya anyị kwado ahụ anyị kwado ahụ sọkwa ihe anyị ji opportunity ada asị
ndị mmadụ ndị Igbere unu jikọkwarụ ịbịa ịkwado anyị izu Dallas ọ ji abụ Dallas so anyị ma ahụ prepare anyị kwado ahụ a na ọdụ ahazi onwe anyị. oke ndewo ihe ọ bụ ejikwa nwa ohere ada eme ka ihe rohubunu ndị Igbere marụ eru 2022 Julaị so onye ọbụla kwadowe ịbịa nọyiri unu dọk ka m kpọbasa dọk ndị a ele ojide aga enwe ihe dele agha adụnụ ndị elunu jide akwado ihe anọzi maka ihe mmemme ọhụ bụnụ convention unu bịa na-abịa ndị ele jide eme ya maka ihe gbasara ikpe eji egworo eme ya ndị elunu jide ahazi ya. igwe okwu ka nọra mute ọ nọra mute n'ofu ya emeghe nwa gbara mee like the women leader said that Ogaji bụ Texas, which is Dallas, Texas, and the I bukwa nwara Texas, so abo ayiwa ma host what the convention now. So the Elijah was say go bukwa ahụ, the money will come from the IDA. Ma ndị na-enye ma ndị ndị na-donate, then we just have to raise money. Can we make this IDA? Can we make this convention? And it's coming from the IDA, members. Okay, ihe ọ bụ ihe gbasara unu eleji eme ya ọ ji asa aka ndị IDA, the members. The members goro tụkọta ihe igbe goro hazie ya. Yes. Ihe ọjọọ m chọkwa ta mme ka anyị mara bụ ndị a onye chọọ na ịmasa ihe gbasara convention ma IDA ya gara www.idaebiri.org ọkwa ya ga-ebe ọhụ ga-amasa ihe gbasara ma convention unu bịasaje na 2020 ma ihe gbasakwara n'ụlọ IDA generally ọkwela ojedo. Yes, and our president, our able president, Chief Ese, he is doing a wonderful job. Questions. I know that he will be there and open to answer any questions about this convention. Okay, in fact, all good ma una salary oge kwadowere ihe onwe agajere ime afa 2020 ihe ọ bụ izi unu dị hezigbota njikeru sari tonwa akwadori ihe agaji ime afọ abụọ ihu anyị makwa ada agaji ihu anyị ada eme ka ndị mmadụ da amarụ eleji da akwado ya. Ndewo tupu m akpọbata ebe ọ bụ ọmụrụ ahụ nọtọ nwa ka m jụkwa gị ajụjụ nge o nwere ha na-akpọ Igbere girl child nsonye olu bekee onwere ozi jide erute unu nchele the girl Igbere girl child eluwa jide eme ụmụ nwaanyị ndị nọ n'Igbere onwere unu jide anụtụwa jide eme ụwa mezie ahụ o mere m anyị bụ na ụmụ nwaanyị nọ n'Igbere ụwa mezie ahụ onwe ozi rusatụwa unu nchi. I can know anything about that, and I think we'll be, anything about that information. We would love to know that, because I can't know anything about girl child. Wow, I come on, I'm not going to so I'm not going to move your journal to land, but more I'm here basaro, the so an where girl's child. The Yampa Ombre Momuami I know Nibere Ombre Mamuami. I girl type the Umuami no Nibere. One Sobano Tampo Basa Lolo. Lolo, you know Haziga, Basaro Muami no Nibere, Ombre Mai, Amotasi Omuami no Nibere. Obro unu ngawanchu na no ozi aduzi ha aduzi sa na Igbere da bịa ebe omere momu nwaami nọ ma ndị asị tụwa anụ ime olowo ma ndị asị me anụ agha eluwa metasi ya Igbere ekwesịghị ụwa ma ele ọhụ onwe ihe unu hazi ga-agbasara wanụ onwe ihe aka m ịnụ ya ibe ya ịkpa ya so ihe aka m ịnụ ya so nwe onye ọbụla nwoke ka n'ozi do ele onye aka m ịnụ ele ịkpa ya tọnwa ya so and ọ bụkwa ihe ma anụ ngwu nke anyị ọdụchata m ike
so here ọdọmma so onwe ihe ọbụla anyị ele ịkpa ya taa ọnwa so ọ bụrụ onwe ihe enidi ka anyị marụ mọ una akọwara anyị ga-eme anyị amarụ ọ bụrụ onwe ebe inye aka na-enye aka anyị amara ele eji eme ya. oke imela Ndewo. ede were kọwatụ ya ọnwa m ji enwe achọ ka onye ọbụla nọ n'ebe a were opete ọnwa nyeta ụmụrịma ọhụ ndụmọdụ maka ozi Sani Igbere abịa bụ ụmụrịma ọhụ emezie eluwa kwesị ime ma ndị megha n'isi ike ma ndị me anụghị aghara ma ndị ekwe akwa ịga ụlọ akwụkwọ ịga ụlọ akwụkwọ eluwa kwesị ịga wee mezie ahụ ozi Sani Igbere abịa bụ wee mezie m ji achọ ka ị gwere opete ọnwa nyetụwa ndụmọdụ m ji akpọbasị ozugbo unu ngera nge inye ndụmọdụ ụmụrịma ọnwa gwere opete anyị tụkwalawa ndụmọdụ ka ụwa nwere ike nụ ihe wa kwesị ịnụ bụ na ụmụrịma ya ọhụụ nọ ya nụ Igbere ọnwa ya ndụmọdụ m ji enye bụ onye ọbụla inwe egwu Chineke inwere egwu Chineke inwe fear of God bụ number 1. Then ile anya ga-abịa letu nne ụra nna ụwa nwụọ nsọfụrụ ibe nne ụra nna ụwa nọ ma ịlụwa ji taa afụ daazụ dedi unu skuul ka unu jee skuul ije skuul a le ndị anya jekọ ọfụsa ya nwekwana ike bara onwe uru bara nne ụra nna uru ndị ụmụ nwoke anwa nọdụ agagharị da-atụ ya ụmụ nwaanyị ime ụwa bịa nwe lụghị alụ so ịnọdụ ebe ọ ga-anọdụ ata afụ ga-egwuru ụmụrịma deiru nne ụwa fụkwa ọdụ mma so ndụmọdụ m nwe isi ụmụrịma anyị ụmụ nwaanyị unu lee ndị anya ije skuul edughị unu ka unu mee nke ọma ọkwanụ onye achọ ije skuul enwe skil enwe aka ọrụ ga mụọ aka ọrụ ijeji kwande nyere onwe aka ọtụ ndị mmadụ hụ ma ike isi ma ịdụ uhie ma ime domestic ihe ma cake all those things all the little skills they enyere onwe aka so may occupy your mind chọwa ihe ị na-eme so ọgbakwa na ọgwụ ibe inye aka na-enyeru aka iji adụ motivated force ime ihe mewe ihe ikwesị ime nyeru ndụ gị aka nyekwarụ parents gị aka do motivated ime ihe before ndị mmadụ eleba anya inyeru aka so ka ụmụ nwoke gbekwa unu edisive onwe uru o ji abara unu so ọhịa m sị ka m kpaa ndewo. lọlọ anyị ekelela ndewo nwanne m Oluchi Okocha ịnụnụ ihe m kpanyeta ọnwa ma ajụjụ m jụ nda ihe iche enwe ike ime gbasara ụmụrịma ọnwa nọ n'Igbere bụ na ụwa ekwe akwa ma eji ụlọ akwụkwọ ụwa eme akwa ahụ ihe kwesịrị n'ime ihe ụwa ụmụ nwaanyị mee elọbụ nnewa ra nnawa obu adụwa mma onye ọbụla ebe ị nọ obu adụwa mma nda ihe ọ dụgele ihe anyị kwesịrị ime gbasara ụwa iji mmadụ bụ ihe adụ mfe iji mmadụ ọdụ mfe kama ihe m nwere ike ịkpa bụ isi ụmụrịma Igbere bụ ele nne m na-asị m na arịracha ezi onwe ya aghọ atụma and ele onye isi anyị kpaikwanụ Madam Esther lekwa ị na-enweghala the willingness to do something ya bụrụ a na-enyeru gị aka amakwara ngwa a na-agba enyeweru gị aka ọ bụ na m ikwu oge anyị jee skuul ọ bụ ụmụ nwa na-abịa garu skuul ana m eduru gị afọ ọsọ oke gaa skuul so ogo nwa abụghala mmadụ na-enwe mmasị ịfụsọ ụtụtụ gaa hụ amini asịgodi ka enye free education ị na-agbazi ụtụtụ gaa hụ amini jikeru bịa skuul so ihe m na-akpa bụ ka ụwa ledasị anya ruwe gị isi narụ ndụmọdụ nne na nna nyegawa n'ihi na onwe ihe ọgọ m na-asị m mgbe ọ dị mụrụ ya bụ Eldowakwa Okoronkwo ọ na-asị m na onye asị na Chineke sị ga-akwali iko ọ na-eme anyị morning devotion ya sị na Chineke sị ga-akwali iko a Baịbụl nọọsụ ga-aga akwali iko nke ọ bụrụ ije kwa iko vusa HIV na ịbịa nye ya HIV
n'ọdị maka onwe because iburu HIV onwe bụ onye ime ndị. So the same thing bụ ihe m kpagharụ elezi m bụ the same thing m nyere our youth. Si ledasị n'anya, gewenu nchiri wegha n'isi ihe ndị nnere unu maọbụ ndị ichie kpaghara unu, n'ihi na ọ na-eme arịrachezi onwe ya aghọ atụma. You have to have something. You have to start from somewhere before ya bụkwakwara onwe ha na-emerugu, ya bụrụ onwe ihe IDA na-emerugu, ya bụrụ onwe ihe Igbere na-emerugu, ya bụrụ onwe ihe America, Nigeria, whatever a na-emerugu. You have to be ready, you have to be willing, and you have to be obedient. Like elemkpa ya, ọbụna mmadụ na-abịa agaru school, ibe ikweghị ịga school. Ma ikwughala ịga school, onye na-agaru ya. Ọ bụrụ ụtụtụ edu school gafụ ga-eje ihe ọjọọ maọbụ gasị gara school. Nobody will do that for you. So ndụmọdụ m bụ ka onye ọbụla ledasị anya ruwe gị isi. Ya bụkwa na ele Madam Esther lekwakpa, ya bụkwa na onwe enyemaka anyị nwee ike inyere. We are willing, we are open to assist in any way possible, in any way we can. But first, ụwa aghaghị ledasị anya, daa ṅa ntị, da eruwe gị isi, and ndụmọdụ ohu enyeghawa. Ndewo, anyị ekelela maka ndụmọdụ nwere ịbịa inyetu ụmụ nwanyị nwa na ndị ihe kwesịkwa n'ime ka mkpọbasa pastọ Uche Ogwe. Ndewo, ọkwa ọ dịla mma taa? Yes, ọ dịla mma, ndewo. Ngwanụ keletu o jekwa agbago ụzọ abụọ ịkọwatụrụ Igbere onwe oge ekele gas akwa ajụjụ ọnwa m dị ụtọ nwa. Ụmụ nwanyị Igbere ozi sa na Igbere da-abịa bụ ozi ọma wee kwakwa ime ihe baa n'uru. Ọ bụ ihe aba uru bụ ihe nwa nọhụda alụlọta Igbere. Njọkwa ka inyewa ndụmọdụ ga-akpa ihe anyị nwee ike ime ka ihe emezi ọnọdụ ọjọọ. Ndewo. Ndewo Jokwa. Thank you. You have to excuse me by combining my Igbere and English. Ihe gbasara ihe omrema Igbere has been a problem to me, and also I've been thinking about that for a long time. Elejeje solve here. You bụ a social problem. And in order to solve the social problem, like I said before, that's my contemplation within the idea. I supposing a delegate from IDA, I find Igbere maro social factors surrounding ma omrema nwame ma omrema nwoke enwo elejeji emewe educate, because emewe educate ma nwa ma parents wa onwe kata ma we mehe do good. And I find out the environment, because environment ne may affect omrema. Obike abro parents when which a very good source of income to fund them, and to supplement themselves, so that when was there every environment they do good. Educate the importance of education, that education be investment for their future. Waje lewanya ma ime ohe nwoke yara nwame. Most people almost went that way, but as time goes on, you know that it's not a good thing to do. So I hear me condemn, because we are teenagers and we grow out of it. But the only thing, the importance of education in a social form. My recommendation. And then from there, I am from here power, I go to table, matter how to solve it. Am I saying being here? I know. Yeah, so from there, so in your village, I solve the problem. About one EBC, unubekwa umonwokeso, unulewanya school.
Ima ihe menu we lewe anya school. Ima ihe menu wade somebody nwoke. So we have to find out why are they not going to school? Then in a nice way. Then you make a relationship with these people, the youths, like I said before. Achọ onye nọ n'uhu jabụ a representative anyị bụ onye jide gosara ya ozi, mission finder. Yes, if Usara, because I had that in mind already. Connect to the children, connect to the boys, connect to the family. Mande church, mande mamawa, mande papawa. I am here because my family I do together. We're all very dysfunctional. The children will be dysfunctional. They will start looking for men to help them to, to fund their taste. And then the education, you have to be fed well. You have to have a good environment to be able to concentrate in school. So if you don't have all those important things surrounding you, everything becomes unimportant. So you won't know the importance of education. Nobody knows the importance of education unless somebody comes to coach you. So we need to put more investment in our youth, because our youth is the prosperity of the future. So I say, bekwa here me no ye mausia. Mama ya bụ papa ya bụ ọ na-anụ ihe ọsịa. Papa ya nwe problem nke ya, o nwere time for onye ọhụ. Or maybe the parents are not educated, and then only that child is the one being educated. So how would the parent turn around to educate them? So it's us who has seen the light, who step in to coach them. And then honestly, we try to fund it. We cannot help everybody, but we have to guide them because they're our future. So we shouldn't neglect them. So I'm not going to blame any girl do also to female congene. I'm not going to blame any boy that doing all those or environment. So we have to concentrate our lecture on them, the importance of being morally firm in the society, because you are the one that make the society. If you are not together, we can't have a society. So all of us, it will be a collective bargain to come and see how to bring them up. Mande no Igbere, mande no outside. So unu wano neighbor, unu jenyera yaka. Actually, set up how to connect to them, and it will be solved. Nigeria, Igbere ngoyande do smart. Onwa nde leji aga edewa. Nyobe hedum n'olu. Ndewo anyị ekelela pastọ ndewo nnu ka m kpọbasakwala lọlọ Esther Lekwa ịnụla n'ihe pastọ Uche Ogbo kpasị ya ọ dụkwanụ nwa mma ihe ọbụkwanụ o soriri ajụjụ m jụga m gụtụ ya ele olu bekee. Do you have any program or plans now or in the future to encourage the proper guidance, growth and development of the young girls in Igbere? Onwe eloji no kpaita won si onwe ihe ya nụla de ahazi ka ya kpairu ndị IDA ka mara eleje eji mee ya elo unu n'ụlọ ya taa nwele ihe jide eme onwela ihe unu hazila nke gaji ime tonwa maọbụ nke agaji ime ogere ihu nke eji nyere ụmụrịma ọnwa aka maka ụmụrịma ma enyeruwa aka wa nwe ike lụwa hafụ n'ụzọ daba ije ọfịa onwe ike ma amaghị ome wabaghịkwakwa oke ọfịa ya bụrụ ụka onwere elu unu jila de emezi ya. Ndewo elo m sekwala ihe aka m ịnụ ihe gbasara ya nụ and ele pastor Uche ese nwanne m nwame ihe abụ ihe onye nge ihe abụ ihe so ndị IDA ihe ụka Igbere niile onye ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ ụzọ ije onye ọbụla ndị nọ Igbere o ma ndị nọ everywhere ma go one Zoom address everybody. We need to put our head together. Mary Elijah solve the problem. Obo nwoka Sunday IDA. So elunu nwa na ebe ọha ọkụ nwa ji akpara anyị ihe anyị nwere ike ime. Elo Pastor Uche say. So unu nwa ji akpara ihe anyị nwere ike ime because ya my first time ịnụ ya. So unu kpara ihe anyị nwere ike nyetu ideas anyị nwere ike ime. So alakwanu
kparịa maka ya so ọ bụrụ onwe ihe anyị na-eme eme ka unu mara. ndewo lọlọ m kelela m jekwara ekele m kpaela ya m ji achọta onye ọbụla n'ime anyị nyetụ okwu ndụmọdụ ma ọ bụ nke ndị bekee na-akpọ suggestion ile anyị nwee ike iji gboro takụlụa nsogbu ọnwanyeghị anyị nsogbu ka m kpọbasakwala nwanne anyị nwamị nọnyelu m Ejieke ndị anyị ọdụgela anyị nwee ike ime what shall we do towards the Igbere girl child or the younger girls in Igbere? What shall we do to resolve the problem at hand presently? Okay, well, thank you. So, for my own first time in this girl child issue, sort of. But, it's nothing new. Like, it's something that goes on in pretty much every society, even in America, an area where, like maybe inner cities, where there's always an issue, and the younger kids, they win problems, different problems, drugs, young pregnancy. It's a problem everywhere. Unfortunately, it's a problem in Igbere. My main suggestion is back again to what Pastor Uche said, which is education. Education is key. My parents, our family, and my education was the main thing for us. My dad na say I think I said it right. So you have to start with yourself first, and then you go. So these kids, if there's a way that we can stress education is knowledge, and I'm just to go to school. I'm just, just to educate themselves about what they can do in the future. It could be an art, it could be anything. If there's a way to really get them focused on that will help. Now, right now, IDA, as far as Ajujejo, our leader, Mrs. Esther, what is IDA doing? Well, right now, the school, Igbere Secondary School that we are involved in, even the lab, and we've already tried to fix up the main building. That's part of it. That's actually what we are trying to do. The principal there, different programs, just to be teaching these girls about young pregnancy, about the risk, and so with school, that's number one. And some of the other other Igbere organizations, for example, IPAI is also trying to fix up the schools. So that tells everyone that education is very important. And then if we can start there and try and encourage in the parents, however, and I know there's always some background problem that could be an issue in the household. But if we can also figure out how to push these kids to be educated somehow, whatever level, that will give them the knowledge how to make the better decisions. So at least right now, IDA is involved in education because that's a very a good thing to be involved in. And like I said, other organizations should put their heads together. So it comes back to me to education. It's knowledge. Imar, what the right thing to do. If we can educate you, you always make better decisions. But unfortunately, I agree with Pastor Uche, and then with other social problems that could be going on, and people on the ground should also be able to help to tell us what else is going on with these families on our own individual things sometimes. But if we can educate these kids somehow, I think they can get they can make better decisions for themselves, and IDA at least is leading with trying to get into the school problem anyway in Igbere. So thank you. All right, thank you very much. Email ndị akpọbatakwa onye ọjọọ ka onye tụọ olu ahụka nwa anyị nọ ime ya. Chinenye Ọnụaha, biko nyetụkwala your own side of your view. Ndị anyị iche anyị nwere ike ime ihe anyị kpọlakwa omere ma ọnwa baije n'ọfịa. What shall we do to salvage the situation? First of all, come correct to Afiam Buchinyere or Buchinenye, even though all sound the same, but all Chinyere. So, the one more to talk na Pastor Uche has already said it all. Landeni ne monisi anyị landeni ne ekperela n'ụka gbasara ya. N'ihi na onwe onye karịrị nọ amamihe
makwanụ mmụsa ma ịdụ educated about ihe ọbụla mmadụ mụ ọ dị very important. Education dị very important. Again, ele Pastor Uche kpere ọ dụghị mma ka asị I'm not condemning anybody or their act. Asịkwanụ m word mma but ọ bụ ihe ha nidiri Igbere as a whole nidiri ịbịa together. Isikwanụ ka ha fụrụ ya only idea. Amamela ya eji mee ya ọkwa Igbere niile bịa together, then ọ bụrụkwara ọ bụ ihe ayakwa ekebusi bịa kpaa oke la ya eji nyere ha aka, because like ele Pastor Uche kpere ọ bụ mgbe ụfọdụ ọnọdụ mmadụ na-eme ya eme ihe ọchị ime. Eche m si ụmụ nwami ya amụ nwa ya chọọ ka nwa ya dị iberibe. Echekwanụ m si ụmụ nwa agbọghọ ya nọ ọ ya chọọ ihe ya bara ya uru ka o mee makwanụ ka obodo ndị mụrụ ịnụ mma. Like ele Pastor Uche kpekwara anyị niile chọgbara ụmụ agbọghọ la Nigeria. Mgbe ụfọdụ ọnọdụ mmadụ na-eme ya ga mee ihe ọchị ime. Asịkwanụ m sọ bụ ezi ihe, but ọ bụ ihe ọ bụ abịa together as one akparịa ya marịla ya eji nyere ha aka. Ọ bụ eziokwu akpa ahụ ka education mgbe ụfọkwa education dị mma anyị provide kwara ha ihe ya emetụ ha nụ ma ya ihe ha ya eji rituo ihe makwanụ ihe ha ya emo iji nye onwe ha ka nwụsatụwa ihe ha ya eji zụrụ tụwa ihe dụtụ ụmụ ihe ruru ihe dụ ha mkpa jakwa enye aka ime ha ese oke ka m lendekwala anya moo ihe a m kwesịrị ime mele ndị anya gaa skuul m kwesịrị ịga ka onwe ike dụrụ m mma mgbelifu. So all do very important we bịaru together as one Igbere akparịela ya eji mee ya ola ya eji nwụsa ihe ya maọbụ provide ha imepụrụ ha ihe ya arụwa makwa na-esi oke ihe ndị ahịa onye ọnwa nwere ike imeli ihe nwa ihe nta ọbụla ha nwere ike ime ya enyetuo ha ego ha ya eji letuo onwe ha anya, because mgbe ụfọdụ ndị nne na nna bụlụ ofu onwezu onwe ele o ji dụrụ ha isikwanụ ka abịa ha fụrụ naanị idea ihe gbasara ya amamele ya eji wọkụ ele ya eji mee ya, because ọ ihe gbasara Igbere sọkwa ihe Igbere niile nidere ịbịa together as one akparịa ya isi ndị ahịa nwere ike ime makwa na ele ihe nwere ike ịchọfụsa ha ya bụ ihe ya dele ọrụ makwa na ihe ya generate wara ha income ha ya eji nwụsatụwa ha ya eji letuo onwe ha anya, then nwee ike lee ndị anya gaa skuul nne na nna enwekwa n'ike nwotụrụ onwe ha one part of it isi oke ka ha mụọ ihe dị nnọọ nne na nna enwe ike rụwa akwanụ nke nta fụkworo ha n'ọrụrụ ha nwere onwe ele ndịkwa n'anya gaa skuul ha enwe ike bara onwe ha uru. So la ihe niile m kọwa bụ ọ bụrụ enwere ike iji generate ihe ya enyo ha nọ a little income ọ bụ ha afọ anọ ọ bụrụ ihe ya aga skuul ụtụtụ mgbe ha ga-agaga mmetụ nwa ihe nta ha ya eme nwụsatụ ego ha ya eji zụrụtụ maọbụ ncha maọbụ mmanụ, n'ihi na ihe na-eduba nwa agbọghọ ịga iso nwoke mgbe ụfọdụ na nwa bụ ihe onwe ihe ọ bụ ya bụrụ onwe ibinye aka sa na-abịa. So ọ bụrụ nwela ya eji nwụsa ihe eji emepe makwa na ihe ya si oke ọ bụ ndị IDA mepụrụ ihe dị nnọọ ka o mere m ụmụ agbọghọ were na-arụ ọrụ na-arụsa ihe ha ya eji na-enwụsa ego. Ọ bụ my idea. Enwere ihe emepụrụ ha mgbe ụfọdụ ha afụ ahụ ọ ga-arụtụ ọrụ or something nwụsa ego ha ya eji letuo onwe ha anya, ọ bụghị isi ka abịa were ego nyụọ ha, no. Ọ bụrụ enwele ike isi oke o nwere ibe mepụrụ a na-ada uhie onwe ibe mepụrụ a na-eke isi maọbụ ihe ọbụla nwere ike ijenerate nwara ha ego little income ha ya eji letuo onwe ha anya. Ihe bụ my own suggestion. Ndewo gbaghara maka elejila hazitu afọ ndewo ka anyị kpọbasakwanụ nwanne anyị nwami Joy Chike ka onye tụkwa olu nke ya inwe ike ịsụbakwa ya bekee ma ga-enyetụkwa olu nke gị ele ojido ka anyị marụ ihe anyị nwere ike ime. What shall we do to salvage the situation? Ndewo wofu ugwu okwu gora mute ga-akpa ije.
Well, there was I support quite here all the sisters saying so far, The main thing about our children is education. Without education, we will not go anywhere. So like the school that they're helping to renovate in Igbere is a good thing for our children. So, and our mothers, they need to help their children too. They need to educate them, give them advice, that they need. Like for me, I have children, and I always advise them to do the right thing, like homework wise, because you have to start when they were little to teach them to know the importance of education. So as you train them, they will understand that education is the key thing in this in our life right now, and then with God too be the first thing. So we have to train our children, number one, to know God, and then to make them understand that education is the key thing. Without education, I won't be here in America. So, and that's the thing. I use it always to give my children example. Education, put education first, because once you finish, you will be whatever you want to be. And then for our girls, like one sister said, we have to provide job for our young girls, like during after school, they can do mini job to get money to buy little things, for themselves. Because what puts girls in trouble is just little thing. So some person will say, oh, I give you this, you do this. So if we can provide a job or find way, to help them out, so like during holiday, they can do mini job, get little money, save money, to buy little things that they need. So for me, I'm for education. So, but we have to find a way to help them out, and our moms, mothers has to do their best. The parents come first, to educate their children, taught them, the best thing to do is to focus on your education. After education, everything will come in. So I use that as example to my children. So we have to do good to raise our children, because they're our futures. They are the one that will take care of us as we grow older. So that's all I have to say. Thank you, sir. Thank you very much, emailer. Thank you. Ka m kpọbasa nwanne anyị nwa blessing. Ndewo, nwanne anyị blessing, ndewo. Ịnụala n'ihe onye ọbụla kpa ya. Ngwanụ titụla n'ọnụ ụka ọnwa. Ndewo. Just like onye ọbụla kpere, right? Education is the key, and I think all time it creates awareness for the youth, the girls especially. Ọ bụrụ ihe a bụ ihe Igbere as a whole now, whereby anọghịla akpọtụ the girls and the youth, akpọtụ the boys and girls, right? May we educate, because everything no this life bụ programming, right? When we are wrong programming due to ihe one here la environment the one here other children they behave what feel all the best, which is not so. Any day ndị kawamare to call them, to tell them newer awareness. And another thing about boils down on the education, whereby akpoto the girls or the boys, especially the girls, akpoto wa eme kawamara ajo wa ngine bu purpose wa ndahe wa like ime. Education is very good. Just like my sister Sekperela,
It's not all about going to school, which going to school is very important, or the very, very important, but onworukwa ụmụ nwanyị no Igbere, the girls, they might not have the interest to go to school now, but ya bụrụ o nwere aka ọrụ wa likiri ime, ọ bụrụ ajụọ wa akpọtụ wa ekwesị inwerewa meeting first of all, akpọ wa ajụọ wa out of them, in as much as everybody might not own up to say what chọrọ ime something, but o nwerere ọ bụgodiri maybe out of 100 ya bụrụ 10 or 20 ndị nwere mmasị onwe ihe wa chọrọ ime, a channel wa towards that, so that egwofuwa from that distraction, maybe ịga sobu ụmụ nwoke da emekasị onwe wa, a channel ọwa ọ bụ ndị na-aga akwụkwọ enyewa nkwado, ọ bụrụ ndị chọrọ ime aka ọrụ enyewa nkwado, so that their energy will be channeled in doing good. And another thing, akpekwarewa boils down on education again. Nwanyị, ụmụ nwanyị bears the burden in everything. Ọ bụrụ ma wele ndị anya gaa school ọnwa aka ọrụ waga tụrụ ime, ọwa nwa na-evu ahụ ime a, ọwa nwa na-eletuwa emerema, ụmụ nwoke tụrụ ime a might deny them and they will suffer it. So ka akpere wakawale ndị anya in doing something, and another thing bụ okay, to motivate them on what to do. And enwekwara ụmụ nwanyị all over the world, onwela ụmụ nwanyị nọrọ no in situations whereby ihe siri ike. If we can gather the clips, I gather those clips, a play yeri war, wahekwa ụmụ nwanyị ndị nọ na-eme agha, but due to abịa nyewa education, abịa talk to them, wa change their focus, that they must be useful. That thing can help to encourage those girls, enyewa a new mindset, because here now they might think that's the ultimate, but a change the narrative, the picture, any change the picture that they have now, it will encourage them as well. So just like my sister said, in the midst of all, akpọwa ihe a bụ ihe Igbere as a whole, their parents, if they're not capable to do it, ọ bụgodilo onye nge bụrụ mmadụ abụọ bụrụ mmadụ ise ndị dị serious ime ihe, a sponsor wa mee that thing, use wa as example, ọ bụ na ihe yearly meeting or 2 years meeting, whatever, ndị ọbụla dị serious ịga akwụkwọ, ndị pick out of these girls or nwụọ aka ọrụ, every year use as an example, let the product, the results, when they were educated, when the awareness were created, ndị mevsara ihe, egweruwanye example to other one, it will ginger others to follow suit, to follow suit to do that. So all the very important. And another thing, along hibaye noble, ịmala onye ọbụla chọkwara ha ịhama blow, they call it blow, they want to blow at a time. Akperwa that life, enwere stages to life. Onye da aga school or onye da ega akara da akpa isi, ya mara that in your home will grow with time. So they should be humble and they should be consistent in doing that little thing, and avoid being distracted by boys. Kawa baro onwe wuru, bare parents wuru, bare Igbere uru, bare wadum uru. It was already all the mkpa ka akpoto wa mewe educate. What I have to contribute. Thank you. Ndewo imela unu emela anyị anụlanụ ele ndị nna anyị, ndị nne anyị, ndị nwanne anyị nwaanyị ji kpaa ya nyere hụwa kpa ya kwa n'ụgbọ ele ojeje dọọrọ Igbere mma, ma ihe konudo anya abụọ a ụwa agbalịala ihe a bụ ihe ọbụna nwa ihe onye nge na-eme, ọ bụ ihe ọha na-eme, asị onye nga ana na-achụ gbachie, ọ bụ ihe Igbere rohu kwesị igwopụsa obuwa bịakọta ọnụ mara ele eji eji gworo lụọ agha lụzuo ya alụzo.
tupu m agara ihu jụkwa ajụjụ ọjọọ anyị nwo ịjụ tọwa ndị achọta mgboro ohere a goro kpọbasa ndị bịanụ bịa nọnyere anyị kwa ndị anyị ra ihe mmemme nke taa ka m nwere ohere a goro kelee tukwanụwa bụnụ ndị Mercy View Hotels Owerri ndị ohere ada ekele ndị Mercy View Hotels Owerri bụnụ ndị bịanụ nọnyere anyị ọ bụrụ ndị bekee wasị sponsorship ndị sponsor anyị ra ihe mmemme nke ọnwa anyị nọrọ ime ya Mercy View nọrọ Owerri ọ bụkwanụ nwa afọ ebiri okomoko nwe họteelụ ọnwa ọ nọrọ Owerri ebe ọ nọbara nọmba 4 Maranatha Avenue Port Harcourt Road Owerri ọ nọ ebe ọ nọ o nwere ele iji gatụ ruso Owerri ga-ịchọ ebe ije ji zuo ike ọ bụ ụgbọelu vulasago Owerri gara Mercy View Hotels nke nọra nọmba 4 Maranatha Avenue nọ nọra Port Harcourt Road Owerri ga ebe ọhụ ga zuo ike ọ bụ ebe bụ ịnọdụ ya dele nọrọ ala bekee Mercy View Hotel Owerri ndewonu ka anyị gakwara ihu gbafukwa ya ọsọ ajụjụ anyị lọlọ ndewo lọlọ mgbe anyị runu nọkọtara ebe a mgbe ọrị o nwere ihe anyị kpatụla gbasara ụmụrịma ya ịsụ asụsụ Igbere ịkachisa ya yes nkachisa oke ihe m chọkwa ịjụta nwa ndị a nke ndị bekee na-akpọ progress report ndị a progress report ndị eluwa jide emeta ọnwa well ịkpara nke bụ eziokwu ụmụrịma m ji amalite weta ụmụ ndị nke m so ụwa na ha ihe dị iche because mgbe ụfọdụ ụwa gbara ụwa bịa switch Igbere siri okwu Igbo akọrete m kọretewa ma nna wa akọretewa so ihe ọ bụ izi ụwa pik interest ụwa chee ịmụta so mgbe ụfọdụ ụwa na-aga ụwa na-akpọ ya Igbo ihe na Google ụwa Google onwere ụwa chi ịmụ Igbo ụwa ga ebe ọhụ ụwa sụa then ọ bụrụ ihe ụwa chi ịmụta most isi nwa that they are improving mgbe ụfọdụ ụwa na-aga ma online daa ma okwu Igbo so ụwa bịa jụkwa ajụjụ si ndanye ihe amin anaghị kparịwa ụka mgbe ụfọdụ mụra ji m ụwa na-anụ but mgbe ụfọdụ na-nwe eme respond very well ma ịsụ ya fluently so ụwa gbalị ahụ m dụkwachi obele ndị ọjọọ other IDA family members kwa ndụchi eluwa makwa their own household we did encourage every family si onye ọbụla jisi ike ezi ụmụwa ele eji atụ Igbo ya sụ okwu Igbere okay so anyị nke inyere anyị bụ ụwa agbalịwala ụwa enweela mmasị ụwa nọhụda eti ya ọrụ ngwa ka m kpọbasakwanụ ndị ọjọta m n'olu eluwa jide eme izi ụmụrịma anyị ịsụ asụsụ ibe anyị eluwa jide agbalị ịsụ asụsụ ibe anyị maka ọdụ mkpa anyị mara ibe anya ọrụ unu na ọrụ ọhụ ịda asụji asụsụ ọma ka anyị na-eluwa jide eti ya ọrụ mkpọbasa Dr. Mrs. Ijeoma Doc yes ndewo yes mgbe ọrịa anyị nọkọtara anyị kpata ụka ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbere ụmụrịma anyị izinwa asụsụ Igbere inyeru aka ịsụ asụsụ Igbere ndị a progress report ndị elogide aga ebe ọnwa dị ọjọọ ịmụ Igbere ọnwa ịmụ Igbo in general kọfọkwara ịmụ Igbere like onye isi anyị si ụmụ m na ha asụ anyị na ha asụ ya dalachita da mụ ya amino ndị nke m nọ nwa agbalị eluwa nwere ike ịgbalị jeje kusara mmiri nwanụ ahụ nke ọm mmakwuru onye ndị ọjọọ nọkwa hụra ụlọwa da akụzikwara ude nkewa ele eji asụ Igbo yara Igbere beta anyị gbalị ahụ because ebe nwaanyị nọ n'ụwa ọdụtụ eleru difficult ịbịa mụọ ele eji asụ ya beta ma ibido nwa mgbe ụwa dị nke nta da asụrụ ụwa jekwa ha aghọsa ụwa jeda anụ but ndị nke m na ha anụ ụwa na-anụ Igbere very well because my husband bụ na onye ọkpọsi
but mụnwa ebe ọ bụ ihe Igbere na na-adọta m ike, ọ bụrụ masụ na Igbere masụwa English, so ihe m na-asụkwara ahụ bụ Igbere, and ụwa na-anụ ozugbo ụwa na-anụ Igbere very well, but ọkwa imekwa respond, so bụkwa ibe ọ na-enyetụ nsogbu, and especially la my mom bịa mụrụ ya n'ọdụtụ ọnwa ụwa na ha abịa wa gụọ ma dagụ mmadụ. One day my daughter pick Bible ya dagụ ihe nji n'aka ọ karịrị ego, nsi woo mụkwara nke ịkpa ya dagụ zogbere m ekwentị, ọ na-anwụrịrị, nsi woo ihe ohi na-agụwa so ọ nakwadokwa mma ọ bụrụ agụrụ like ele my mother nọ ọ bụrụ ama nọ, so ọ nakwa sụwarụwa Igbere so anyị na ha agbalị ka ihe a sụrụ Igbere, at least mụwa asụla narị asụwa anụ so ihe ọbụla ijide agbalị, and anyị makwa na encourage ụmụ nwaanyị dum bụrụ ndị IDA ka ụwa da sụrụ ụmụnwa Igbo, ka ụwa nwere ike daa amụsa ma ọ bụrụ ụwa dawa anụ ka ọ fọkwari nke ịsụ ọ bụ asụkwanụ, then that will be a plus. Ndewo. Okay, imela ihe ọ bụ ozi igosara igwe ozi ọma, igosara ozi tụrụ mma, anyị progress report ụdụ nwa mma. Ka m kpọbasa Pastor Uche, ndewo. Mgbe anyị ra ndị IDA nọkọla, anyị kpatụla ihe gbasara izi mmereme anyị elejide asụ asụsụ Igbere, ide enyeru aka ka ụwa daa amụsa. Ndị anyị nwe ịkparịta maka ụkọ ọdụgele ọdụmma ide ezi mmereme anyị asụsụ Igbere, ndị eleji ejide eme ka mmereme anyị anọrọ Igbere nọrọ ụzọ ije ma ndị nọrọ ala bekee, ka ụwa nwere ike daa amasa ihe gbasara asụsụ Igbere dịkwa na-asụ ya asụ. Yeah, thank you. Quite a pleasure to answer the question. One will do consign, one will be a consign, even na Royal Corporation, even more work with many people from many races, Afghanistan, Spanish, maybe French. So I was very captivated. So one time, I met one young girl, a teenager. So I like the lady. So we have more conversation. So so there's no way I will tell all Bonye Nigeria. So we have more conversation. Yes, na mama ya Bonye Ozuakale. Papa ya Bonye Ozuakale. Both of them Nigerians. Say, are you serious? Yes, where am I from? He says, I'm from Nigeria. Yes, you speak Igbo, but you still have a little accent from here. You've been here for a long time. He said, yes. So I'm saying, yes, I like to know Igbo. He said, so which means Igbo and Ozuakale. He said, I'm very near from you. So I said, how come you don't speak Igbo? Both parents are Igbo. Yeah, see, I don't know. And I'm not happy why I don't speak it. Or see that the parents rob her the language. You see, I don't worry. The blame is not on you, it's on your parents. So Afghanistan, my boss, onye Muslim, and I Khalid, when I saw their language fluently. You see, how did that happen? Say, I don't understand. Your boy, all of them speak fluently. My Lulu Igbere, 5 years. Yeah, say more. The reason, because children who don't speak English or they hear, they understand English. No, they understand Igbo, but they cannot respond in Igbo. Anyway, the reason. So my boss, the first 5 years before you kindergarten, that in their family they don't speak any English to their child. What they use their language. Because all by Hala school,
no na-echefu sichagbu or now catch up with their language. So they make it mandatory within that period before onye abanye kindergarten. Nye wana asobo Igbo. Asia me anything Igbo. And ye pick her up. Mbo pick her up, o pick her up. Or by equa school. Nye G first bụ English. Nye language you oho. Obokwa hiokpa, but o pick her up. So inye na-eme no is a sacrifice from both parents. Only Iba do too busy, America or abroad, any part of abroad. Both parents na arono, Jida arono, me ada arono, and normally they don't have time to take care of them. One and babysitter, and the babysitter na boya different people, maybe other languages. And obrobu and both for them babysitter, obrobu Spanish, guy human may pick Spanish. Abroad French, we pick up French because on your worry about no we can abroad English. So you're not there hear about they make communicable Spanish. So you know, so our parents here, they don't have the opportunity to be with their children because papa and in the morning, mama and in the night. Yada baisa, onya dafu. So omre man or babysitter achikwarewa. But the obriben was sacrifice. Yabro only the husband is working. Yabra mama nulo. Mama take the opportunity. Yara one for half of quala English on. May concentrate with that baby within that 5 years with Igbo. Onwe jemeno jam amo si Igbo. My reply, my response. Yaba ekwa school on her gala because in your no kwa eba woka we are surrounded with people that speak English. So my recommendation for the parents, if you have the opportunity to stay with your children while they're still young, before 5 years, just use the Igbo language to deal with them. Forget about English. Igbo, you know, our language is very important. Igbo do secretive. Ya bro nwe he grad nwa oja akpari. Mo meleja akpai Igbo. Mekwa respond in Igbo. Una lala. But ọ bụrụ so mmadụ nye gbasara n'Igbo gị ikpari ya. Onye ọrịa amaghị n'ụkpa. Onejejeru n'ibu n'ujeje. So we shouldn't feel inferior that Igbo language, oh, on Igbo is a local thing. Oh, let me teach my my child English. I don't want that. It's English. Your child will learn English no matter what, because as long as your neighbor grow up until whenever I'm say English. So we shouldn't feel inferior because you get among Yorubas, and I don't know why it is more prevalent with Igbo people. They have to be proud of their language. You got among Yoruba people, all their children speak Yoruba. Then you wonder, how come from Igbo we have to be mixing up, you know, guys are kedu, or them. Sometimes my honey may respond. So we have to change our attitude. We have to be proud of our language like others. You got Spanish. So Spanish. So why is it the Igbo people? We have to be proud of ourselves. Pastor ịkpala ahụ ịkpala ele ikwesị ịkpa ya ma m jekwara ka enyetụkwa ndị ọjọọ ohere tụwa akparịtụkwa nkewa ka m sakwala ya nwanne anyị nwami nọnyelu m Ejieke ndị ahịa ọdụgelo ya bụ nsogbu mmila ọra anọgo onwe ahụ ozu ịsụ nwa mpụ Igbere ọnwụ ịnụ nke ịsụ ya bekee ndị ahịa ọdụgelo ya bụ nsogbu ya ndị ahịa anyị na-eme what shall we do, what is the problem? What is the problem? You know, a pastor said something that is heart-touching, that even within the United States where you people are resident, that the Yorubas, their kids speak Yorubas fluently and better. Why our own kids are not speaking Igbere fluently and better? Why? Okay. So first of all, my own, at least progress report is that in our house ever, and sorry, apologies, I'm speaking in English, but progress report is that they understand Igbo. If they'll respond to you, Iswara and Igbo, they'll understand you.
they may respond in English, and sometimes my daughter will probably actually respond in Igbo, and they love to do it. So at least progress report is that we are improving, and definitely Hanan, but we're also improving in their speaking. So I'll say that. Hanasu Igbere completely, not necessarily. They mix it up, and because obviously more I'm mixing mine, and then but my husband Nasu Igbere to them, so they mix it up. So the progress report is I know now Bali. They definitely understand, and they're trying to speak more. So, but to give everyone in this position, just to give a little background for more now, no in that issue that happened. I'm Mumeba. I was born in the U.S. and years ago I was born in Washington D.C. And my parents, what they explained is, and Hassor, my first language is English, and the problem was what my parents explained to me is when they took us, especially my older sister, to school. And the teachers now, and again, I can't speak for now, but years ago, the teachers now started complaining that the kids, is my sister having a problem with English. They started, make a big problem, for the kids to learn, as if you're in a Sohibo, as if it's a problem that they're trying to learn English. I'm not sure if I'm explaining it well, but the teachers would now say something to the parents. And I think that was an issue a long time ago now, in the earlier years for the Nigerians, no, ever. Again, that doesn't mean now. I'm just talking then. So my mom and sister, they now had to come back, biakwa change it. They really just started speaking to us in English. So more when this Igbo so is because again, thank God, my parents, we went back to Nigeria. And so I picked up Igbo in Nigeria. So, and oh yeah, I am so now. Anonymous Igbere because I didn't grow up in Igbere, but that's the story. See, every family ditch and every story is different. But the problem was years ago when we were born here, us are English because the teachers in those days were making it seem as if it was a problem. Learning disability for the kids. And so they even for my son here, my second son, when the teacher be at board meeting, say, or what are you guys, what do you speak at home? We think there's a problem, which is a lie. We had to argue against that. So on both for they just say things, but that's what that's what happened in my case. So yeah, when you hear me speaking, it's because I really grew up speaking English. But thankfully, we all went to Nigeria. I did my high school in Nigeria, even though my initial training was here, and I was able to pick up this Igbo. So it's just that I'm so Igbere. I start mixing it up, and I don't think it sounds almost on this. I'm not Igbo better, just generally Igbo. So, but the progress report, no lie, is that definitely my husband Nasu Igbere. I speak more Central Igbo. We mix it up, and the kids not Igbo, but they just respond a little bit more in English. But Hanabali. So I think the solution now is kind of we should just keep trying, like I'm trying, and encourage, and no one should be ashamed. Isoro Omoha Igbo anywhere, and the kids love it. I ain't got here. They like when I speak to them in Igbo because no one understands what we're saying. So, but I'm trying. But that's basically what it is. And of course, I'm proud to be an Iberian, and proud to be an Igbo lady. So, thank you. All right, thank you. The progress report the one enwela ihe dotonu mma ịmarụ aira ndị IDA nọkọtala mgbe ọrị abịakwuo ya nkwa na-ejekwa ha agbalị nke lọlọ ọkwa ịkachasana ya hụ elejikwuo nkwa na-ejekwa ha agbalị ọkwa ya ihe eziti o mere mọ ọ bụ ihe mee na anyị jide ajụ ajụjụ ata ihe emeela ankọ ha igwo ozi irusi akwanụ ncheta ọnwa bụ ezi ozi agbalị ahụ o mere ma ihe dị iche odu ahụ ọkwa ya lọlọ ihe dị iche du anọ ihe Dr. Nonye Ejieke ịkpai bụ the fact America ebe a o mere ma ịga school mgbe ụfọdụ because enwe I bụ foreigners so o mere ma abịa aizi awa Igbo ụwa abịa mgbe ụfọdụ ụwa si n'ọnwa nwụ like a learning disability, which is not true, just because so asụsụ ọjọọ. So a lot of Payoka the one in existence, you have to fight it at school. Ime isiwa no ihe na soro mere ma in na sokwara wa okwibe.
dokwa asụrụwa bekee so ọ bụ challenges anyị nwe oyi bụ ọnwa lọl imela mete na onye ọbụla gbalị ahụ so the result the good ịnọkwala from Dr. Nonye so the result is very very good excellent I'm so happy too yes obodo anyị nwa mma report anyị nwosa bụ ezigbote ya report anyị nwosa bụ ihe dị n'iche adụla ndewo anyị jekwa nwe enye nwa onye nge ime anyị ohere ya akpa ituzuo ya akpa ha anyị agakwara ihu jụkwanụ ajụjụ ọjọọ anyị nwo ịjụ onye m ji akpọbasa bụ nwanne anyị nwaanyị Chinyere Ọnụaha ka ọ kparịtụkwanụ nke ya ndele o jide aga ibe onwere unu jide ezite nwere ma asụsụ Igbere ndewo ile anya gaghị ele m ji na arabi na-achị n'ihi mgbe mbịa mụọ para m mụla ji mind decide ya o mere m ọbụla ya amụ yakwa ha na-anụ ibe anyị ha yakwa na na-asụ ya so ya m were kpọrọ mkpa onye m joy ibe ọ dị ukwuu because ụmụ m na-asụ Igbere ha nakwa anụ ya and ọ bụghị an easy task anyway but m kelere Chineke m dụnwa opportunity m na at the time m na work from home ya nye m the opportunity ịsụwarụ nwa m nwoke Igbo ma nwa m nwaanyị so ịbịakwa n'ụlọ ihe ele Pastor Uche ji kọwaa ya ọ dị ezigbote mkpa umere m anyị amụrụ ibe a kwụsịrị na-anụ ibe anyị nakwa asụ ya at the same time ọ bụghị an easy task ọ dụghị mfe but njisi ike mee ya ọ bara uru n'ihi o nwere mgbe nwa m nwoke ka dị younger than ele ọdụ now nduru ya anyị gaa store ka anyị gaa zụọ ahịa aka o mere ma mgbe ụfọdụ iduru ha gaa store ha na-eme mgbe ụfọdụ ụtọ ha na-anọtalụ ime ụlọ ike mgbe ọbụla idupụsara ha lezi ha nakwa email ndị atọfọrọla agbụ so one particular day m du gaa store m kwuhụ nwanne nta mgbe nwanne nta ka dị ezi nke nta m kwa ya hụla strola ya nwa bido na-agbagharị ibe niile m were olu ibe anyị m si m eji mma gbufuo nchi ma ọ bịa soro m kwarụ nwanne nta ka ya jiri nwayọọ gaa zụọ ihe m bịara ịzụla elo m fakwara onye ọ ka arụ ya ụka ọhụ ya jiri nwayọọ lụghachi bịa soro m anyị soro ọkpara ọkpa gaje ihe anyị ngachi so ama m so ụmụ nwaanyị onye ndị a nọ na-awụ ọchị anyị ele m ji na-ejigbute ahụ ntị m bịa ka arụ ya ụka ọhụ witi olu ibe anyị nwam bịa sị m oh that was nice what language is that m si m bụ onye Nigeria si ihe m sụkwara n'ebe asụsụ Igbo ya sị m that is very good so ọ na-anụ m si yes ọ na-anụ nakwa asụ asụsụ ibe anyị so ọ na-enye m ọṅụ ibe ọdụ ukwuu ọnụwa ahụ even though like mgbe o bidoro school ọfụrụ mgbe ọ dị younger ọ bụkwa a kind of problem isi onwe learning disability but onwe learning disability onwe so ihe mmerụ mgbe ọhụ bụ anyị na-asụ bekee ụlọ onye ọbụla maara anyị la California ibe a ha maara ụmụ m na-anụ Igbo ha maara ụmụ m na-asụ Igbo so onye m bịara na-eme mgbe ọhụ bụ ọ gaa skuul ọlụa m bịa jiri nwayọọ nwayọọ na-akụziri bịa kom ntị bịa ya sị m o mommy bịa ọ bụ kom si yes so onye ọbụla m ji jiri nwayọọ nwayọọ ya bịa pick up and now ọ sụwa ahụ the both languages fluently ọ sụwa ahụ bekee ele kwesịrị nakwa asụ ibe anyị asụzie ihe ọma ụmụ ruru ihe ụfọdụ m kwesịrị ime mgbe ọhụ ọdụ younger m jisiri ike mee ya even though ọ dụghị mfe mana m gbalịrị mụla ji m anyị mee ya ele ọdụ n'ụtọ ọnwa ha na ha anụ okwu ibe anyị nakwa na-asụ ya asande m kelere Chineke maka ya so even though ọ dụghị mfe bete ọkwa ime onye ọbụla encourage isi mgbe ọha ka dụ nke nta ọ bụ eziokwu a na-adụ busy n'obodo a betu mgbe ọbụla ị nwere opportunity mgbe ọha ka dụ nke nta sụwarụ ha ibe anyị as long as anyị bụ ibe a bekee ha ya amụ mụsazie ya karịa onye ọbụla bete okwu ibe anyị ọhụ dị mkpa
ọkwa ijizi onye ọbụla here ha na ha mara yes ụmụ ibe nye asa so ọgụla m lolo onye ọbụla jishi ike. Ndewo imela rịpọtụ nke ụdọ nwa mma ọdụ hụ ezigbo mma rịpọtụ ha anyị nwesara dị mma njem ọnwa ajụjụ ọjọọ m chọkwa ịjụ ụtọ ọnwa bụ ka m kpọlisa nwanne anyị nwanyị Blessing ajụjụ m chọọ ịjụ ndị ele obu dogo ịnọ otu ọnwa ahịa ọnwụ n'obi ime nke ọnwa a na-emesa izu ụka ọjọọ bịa n'ụbụnụ 14th Saturday 14th ya na 21st ndị ele obudo ịbụ part of this project and program gajenu imeri Igbere on the 14th ndị ele obodo. Ndewo. Ọ bụ dị m mma maka project idea, right? Idea since m joinere ya, right? Or before m join ya because Jim bụ onye bụ ụzọ join before me. Idea bụ ndị nwere one nwere heart for others. Idea bụ ndị ihe gbasara mmadụ ọ ndị ọjọọ na-emetụla obu. And as a matter of fact, idea centered in bettering the lives of others. It's all about project. Ihe ahụ eji mee ka ndụ ka ihe dịrị ndị ọjọọ mee, especially community, Igbere community. Idea but people that are blessed, they're blessed to bless others. And all they are thinking is the good life, I want Norola here Musare. Idea want to impact it in the life of others. Let them have joy, let them have the benefit, what feel the way Musare. Ihoma I Musare here, right? On Kai Marela back home. Idea combine area to extend that hand of help, to extend the hand of opportunity to tell others that their lives can be better, they can have joy in their lives. That's the aim of idea. They're after humanity, to make sure that humanity test better life, see the other other aspects of life. So I'm so grateful, I'm so happy to be a part of idea because they're all about blessing lives. That God said I was hungry and you fed me. Idea is all about giving life to other people, making things easy for the community, especially in Kaisa Fosa. They're just light. I'm so happy to be a part of it, Thank you. Email, thank you very much. Email and Noka Mkobasakwa onye ojota okpaitukwara ile obudu ya. When I want me Joy Chike, because how do you feel being part of this project? Because Agajime on the 14th and on the 21st. Igbere, how do you feel being part of the project? Go for your camera on mute. Go for your mute. Okay. Yeah, my brother, I am so glad to be part of the project, but I don't know too much about it, to tell you the truth, So I'm still trying to come into Igbere. I'm already a name, but I'm still trying to learn, some stuff that you all do, So, but I'm so grateful. I'm going to learn. I am so happy to be part of it, So that day I will learn, to tell you the truth. I'm not familiar with what the project is all about, But I'll be there that day, to learn. Thank you very much, Email. Ngwanu ka mkpọbasakwa Doc. Doc. Yes, sorry. Nsobado. Nde Lobudo able part of project ọnwa gaje program ọnwa gaje n'ime inye ndị mmadụ ihe oriri ma ihe eji gboro deleta ndụ anya abalị 14 nke ọnwa nwanyị n'ime abụrụ 14th of November. Nde Lobudo, how do you feel?
ana m mbịa m agụwakwa mamasị obu na-achọ m onye nwanyị obu na-achọ m ụchọ ọ chọga nwa rịkpọ. IDA, we are not setting the bar, we are the bar. Onwelari mmekwa m akpọ the president of the IDA, Chief Ese Ese. Ihe this man umala, as long as I but the IDA, I mo ofubu. Or for Sakwaho, he always implements something and people always listen to him. And we are doing all these beautiful projects. We are doing all this community outreach. What can I possibly say about our leaders? You know, I'm not going to credit because, you know, I say, Ezedi kende yado. You know, obudutamuchi ke haima. Obudutamichi ke hende IDA ma. You know, ileturi anyari ala lobumu. Rima foyario. Gahi lobucho no. So, next week, all the time I know, we are doing, like my sister Blessing says, said, that we are doing what God wants us to do. You know, but in the idea, who are the gum? And don't you blood paisa general idea? Maroja bonye gum. It's before God paisa. That's it. Even one none on the eba. Ne was the legum near the mataka. Make it better, doma. You know, the projects that we are doing, you know, the outreach, everything that we are doing, and we will still do more. Like I said earlier on, we are not setting the bar, we are already the bar. You know. Obututamuchike, ndewo. Ndewo anyị ekelela Doc, ndewo. Lolo, nda onwe ozi inwo maka ndị ji unu. Any message to your husbands? Ndị ozi unu maka ndị ji unu. Onwe ekele unu chi ikelewa, onwe ihe ọbụla eche unu chi ịkpaịrịwa. Onwe unu chọta obugoro duwa mma atọ nwa maka nkwado ụwa nọdụ akwado na ihe ọnwụ unu mere. Ndị ji anyị ụwa bụ ndị ji anyị great men of IDA, great men of Igbere, with great honor, integrity. Amamo, that's Obu Tutamuchike. Even the Jai no Eluwa, the G Wajide help Igbere. They may achịkọta obodo. Msawa, that's why Wajide nkuwaji Chineke na-agọziwa nyekwa ike nyewa umo. Wade eme ihe ọmụwa mara Igbere da-agaji ihu. So m gwekwara opportunity adịkwa ekele onye isi anyị bụ Deese, because ọ bụ na ị nwere ezi onye ọchịchị ibe organization ị na-adụ mma. Ekele Deese bụ onye isi anyị yara ndị so ya azụ other officials. Sunu thank you. Elunu jidaghachi IDA. Ihe unu ma dụọ anyị nwa mma, and ndị Igbere ya ahụ result ya. So Chineke na-anọ iru unu. Adịkwa asị unu thank you. Elunu jikwa ndị anyị amemme ọnwa gaje ịbụ ihe odo next weekend Saturday. Elunu jikwa ndị anyị they do very successful. So I say thank you. Unu emeela. Ndewo n'imela ka m kpọbasakwa Pastor Uche. Pastor biko onwe ozi eji eziru ndị ji unu ndị IDA. Onwe ozi eji eziriwa, onwe ekele eji ekelewa, onwe ha na-akpa ịtụrụwa. Eje masị ndị ji mchekwa ha asị all men of IDA. All men of IDA. Wa na ha agbali, especially our president. Our president is a very hardworking man, very intelligent. Like I told him, he's very intelligent. I know him for a long time. You know, when we were younger, we grew together. And he may know do so attracted to IDA
idea del church. For instance, when I was looking for a church to belong, church obulambai, why say wabo for Jesus or God, make buba. But I may listen to the doctrine, I say forget it. This is not what I want. Any doctrine they may no repute on Christ, I say I don't belong. I keep on going. So until I find the one say I'm for Jesus, and then they do what Jesus said. That's the one I belong. So maybe I know IDA. Before IDA started, I've been thinking, that was 1998. I've been thinking about how can we unify ourselves in Igbere, me Inyedoma Igbere, me Igbere Afosa ele obodo, me Igbere Abia United. But unfortunately, there was a time a little crisis. Oh my goodness, God, this is not what I want. I started praying until Igbere Biakwa made result, Biakwa together. Ma mgbe m nọ ya ma ndị bịa nọ da-atụfụsị ma arụsị ma gịnị m si, we are going at the right direction. So m na ha ekpe ekpere na asị ndị ahịa ji emere IDA, ndị ahịa ji emere Igbere ma skuulu wa ibedum do so disintegrated. Ọ bụrụ ma nọ ya skuul ya bụrụ ma ihe na blọk ihe wa ji mee ya oche akwụkwọ wee nwụọ. M says, what can I do? I can't do anything by myself. I started praying. Can somebody just do something? And then I know individually what they are doing, little by little. I was so relaxed. My soul came at peace. But then the idea, organization idea, maybe doctrine, and he was say, oh, bingo. So, yeah, Burese. Esa is a very intelligent person. For a long time, very intelligent, and he still maintained that intelligence up till now. So, ụmụ nwoke anyị dị ike. Eluwa jide akwa ndị ụmụ nwanyị anyị. Ụmụ nwanyị dịkwa n'ike. Eluwa jide akwa ndị ụmụ nwoke. Ihe dum da aga udo. Ma ọ bụ ya, ihe dum agada aga. So, the energy anyị nwụ, the kindness anyị nwụ, the unity anyị nwụ, is what is making us stand. And I pray nothing will disintegrate that unity, energy, and courage, no matter what circumstances. So idea with the doctrine one, if they keep on going ahead without looking back, because I say and one thing I like with our men, that's why I say I shouldn't call husbands, because all the men there are our husband. I'm like about our men, especially the president. If he or any idea, the tangible, if you put it on the table, he will go for it. And I am a one you like I am may I compare with church and the idea. In the church I belong, they don't care whether you came in today or tomorrow or now. If you have anything intelligent, if you have any talent, you lay it down. Then you explain to them how you're going to go it. We back you up. So your system idea. Idea works up Igbere. Ibia may present to us. Mr. A said what dissect it. Ya bro ya be table ayang mavria. So idea bo oje weta. Je wasaya. Aya meya. So I did lay long Igbere na mepanya. Nkelele anyị ekelela pastọ, anyị ekelela amechi anyị nọdụkwa nwa ankwachi m gaji inye onye ọbụla ohere 30 seconds inye anyị nke ndị bekee na-akpọ concluding thought. Ma before ma akwachie ka m mee ka o doo anya ele eji kọwaa ya abalị 14 bụnụ 14th of this month, ebe anyị gaje inwe ihe ịchụ ihe oriri ọhụụ nke ndị IDA Women Wing, Igbere Developmental Association, nke ndị Women Wing wa gaje ichu. Ọ gaje bụkwanụra họọlụ ndị ama ofufe, ọ bụ ebe a gaje ichu ihe ọhụụ, ihe oriri ọhụụ.
sa elekere anya iri nke ọtụtụ sa elekere anya iri nke ọtụtụ ihe mgbe a gaji ịchụ ihe oriri ọhụụ na họọlụ ndị ama ofufe sa elekere anya iri abalị iri na anọ ya erukwanụ ohu abalị abụọ la nge bụ no 21st of this month ọ gaji bụrụ Igbere secondary school nke a gaji ilekọta ndị na-ezi ihe Igbere secondary school lekọtakwa ụmụrịma menu nke ọma akwụkwọ wa Igbere secondary school ọ gaji bụrụ Igbere secondary school ọ gaji malitekwa elekere anya iri mgbe ọhụ ihe ọjọkwa anyị chọkwa ta anyị marụ bụ convention ndị IDA ọ gaji bụ ra ihe ọnwa afa 2022 afa 2022 ha mgbe convention wa gaji bụ amalisala ịkwado na-eme ka onye ọbụla marụ elojedo mmechikwa m ji akpọbasa anyị ngera nge ka anyị nye ihe ndị bekee na-akpọ concluding thought ka m sanụrụ onye isi ụmụ nwaanyị bụnụ Lọlọ Esta lekwa ndewo maka ịbịa nọnyere anyị biko goro nwa nkeji olere ole bụnụ ebe some seconds nyetu anyị your concluding thought and final word. Yeah, Mchoy, so thank you for hosting us. I'm chasing the Igbere kudochia ihe ọbụla Igbere and ihe gbasanu ihe akpa maka ihe ụmụ nwanyị ụmụrịma ụmụ nwanyị a ọ bụ ihe bịa dị enyetu m concerns aza m nọ ya ka echịkọta isi as a whole Igbere as a whole ka akpọ ya mkpa mara ihe eji mee help the youth so ọ bụ nwa ihe onye nge the whole Igbere ka anyị tụkọta n'isi mara Elijah eji mee ka ụmụrịma anyị bara anyị uru ụmụrịma ụmụ nwanyị anyị even including the youth ụmụrịma ụmụ nwoke ka ụwa bara anyị uru. Thank you. Ndewo imela ka m kpọbasakwa onye ọjọ nwanne anyị nwami nọnyere m eji eke were nwa few seconds less than 30 seconds nye your concluding thought. Okay. Well, first of all, again, thank you for this broadcast, for hosting us. And really, and also thank you, IDA. Thank you for our president, the executives, Mayhack, are they possible? Of course, thank you, Esther. Esther is our leader, Moal, the deputy women leader. Esther is our women leader. Between all of us, we've tried to make this thing possible. Yeah, this project for the 14th. So really, I just pray that we can continue to, just in IDA, be able to bless people. This small little project, we thank God it's possible. We hope Nogiru as many people as it can, and that we can still, small by small, do something. And the best thing I can say to everyone is, millionaire, but just every little contribution you can do is going to help wherever you are. Anywhere in Igbere, any organization, just a little contribution adds up. And the last thing I got to say, just God bless everyone, peace and unity. And we love you all. Thank you. Thank you very much. Dr. Mrs. Ijoma, biko nyetu your concluding thoughts in just less than 30 seconds. Thank you, Mr. Sane, for hosting us and hosting the IDA women. And that's why I do here that beyond the Igbere do Monday Noro diaspora. Eva Bruno Blano. Go and marrow that Igbere need you. Onyobola will study their resources. Can we help one day not Igbere? Dakona Supaniha, Papano for Merima, the girls, ihe eji eme n'obodo ka enwere ike lema na-eme organize girls empowerment program that will empower girls, that will educate them, especially in skills, because people not man skills, they are doing very well. Lashes, hair, makeup, sewing, they are doing extremely well. So the girls empowerment program will be very necessary for our girls, So I know that I don't see, to thank him every time. She's Ese, because he's like an excellent leader. Loji works that time, yeah, and his energy, go out here this organization. They kill everybody, they kill the IDA women. They will stand up more,
Ewere ike mee ihe ọnwa ya dị niile dakwa na-ekele the IDA men, everybody know IDA in general, because ụwa wosa ha okpụwa dị eme ihe like you guys Igbere secondary school ga-amara ihe ga ihe ma unu emeela. Thank you very much. Unu jisi ike nke unu jika. Imeela, thank you very much. Ka m gbabasa nwanne anyị nwaanyị Chinyere ọnụ ha biko less than 30 seconds nye your concluding thought. No. m na-ekele onye hosturu anyị, na-ekele ndị IDA niile ma nwoke ma nwaanyị ndị mere n'ụka mmemme ihe onyonyo a bụrụ ihe dị possible ụtụtụ taa. Na-ekele onye ọbụla ndị Igbere niile n'ọla mba niile. Ihe niile anyị kparịrị taa ọ bụ eziokwu, ihe ọbụla ndị IDA kparịrị ha na-eme ya, ha dị ike. Ndị ji anyị, m na-ekele ha, na-ekelekwa ụmụ nwaanyị n'ihi na ụmụ nwaanyị na-akwado ụmụ nwoke akwadokwa ụmụ nwaanyị. So ndị IDA unu meziwo hụ, m na-eweliri unu aka, nakwasị ka Chineke gbaa onye ọbụla ume, ka ihe ọbụla onye ọbụla ma Chineke nọnyere onye ọbụla, n'ihi na Chineke nọnyere anyị, anyị ewere obi ọma meriwo ihe anyị nọ ya na-aga aga. Na-ekele ndị isi anyị la IDA, every member of IDA, m sị ka ọ dịrị ozugbo anyị la mma afọ Jesus. Amen. Imeela, thank you very much. Nwanne anyị nwaanyị Joy Chike, just were 10 seconds were nye your concluding thought. No? Your phone can not mute. If you are mute, then. Okay, thank you, my brother. I have learned a lot from this, because I'm not gonna TV. My thought I was on YouTube. So now I'm so I thank you so much. I learned a lot, and I thank our women, our first lady. I thank Onishani. I thank you for making this possible for today. That I learned a lot today, so I will continue learning from you, and I'm looking forward to be in the one that we're going to have on 14th. That's where we're going to present the gift that we give to Igbere women. So I really appreciate this, and I thank God to keeping us together. That we will get to know each other, because some of you are here. I hear names, I see it on the WhatsApp, but now I was able to see, match name and face together, So thank you so much, and let God continue to bless us, and so we can bless other people. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Email. Thank you so much. One I bless him because we don't know 10 seconds. We don't your final word. All right. Thank you so much. Thank you today for hosting us. Thank you to IDA women, for this kind gesture that they're extending to other women. And thank you for the IDA men. I'm super proud of this community. I know Igbere is a maxim, Maduicho, Okboricho, which is being shown, in all IDA projects, which I'm super proud. And most importantly, thank you to IDA, women and men, because the highest investment in life is to invest in people. And, IDA have proved it. Kachineke Lume to keep on doing it, to make Igbere a better place than it is. Igbere, mbonyo ozitem. And I know ndi Igbere ma ouna ma Igbere bo ndi aneriaza, because it's kind of a united community. So kai GC kede me oluoma, let's keep on doing it, and God bless us all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Emailer. Thank you so much. Kambo basakwa Pastor Uche. Ka onye a concluding thought. Go to 10 seconds. Nyai okwu ikpeazụ ndewo. Ndewo no. Thank you. We have come to the final end of it. And Mr. Sam, I'm very happy. I congratulate you to your program. Ibiageji Sike.
know about your program. I was so mesmerized. And in conclusion of what we discussed so far, distribution of food. Ike ihe oriri anyị ka obodo mocha ejeji ike ihe oriri to widows. And I pray that next time God will help us. Igbere, ndị ọbụla nọ n'Igbere will come together. I may redistribute to all Igbere people. Kawanwosaya all that food stuff. And again, our girls, the boys and the youth, I pray that ndị dum je ya no school, onye ọbụla je ya no school with different discipline. Ma ndị bụ no doctor, ma ndị bụ no business, ma ndị bụ social worker. I pray that some of our social people who did social science can also use their practical part of their studies, start mingling with our youth and the girls to find how to solve this problem, because social science in the through social work. From there, we can find their problem and we work on that. And IDA, with their palliative gesture, wish all Iberians and all organizations, we should be people to emulate, so that our kindness will radiate all over Igbere. They will join us. Nobody should fight. Instead of fighting, we have to join together and then keep on spreading the good work of our organization. And we pray more good things will be coming out of Igbere, so that we can help ourselves and make Igbere united. And I say, God bless Igbere. Ndewono. Ndewo, thank you very much. God bless Igbere. Okwu ọbaya abai. Ndewo no. Ka m gbasakwa nwanne anyị nwa Pastor Joy Dixon Samuel, ma ọ bụrụ ọnọma ka onye anyị okwu ikpeazụ ya. Your concluding thoughts within 10 seconds. Thank you so much. I just want to appreciate the idea in general. Last time we were the time to be at the convention now Maryland, I saw unity, I saw oneness, I saw professional leadership. I want to encourage that, especially to our president and also to our lady president, Mrs. Lekwa. I want to thank you, all of the leaders, all of the women leaders. You all are great. I know my husband is in Igbere, in Nigeria right now. I believe that Oga will part of those people will witness what will be going on next Saturday. I'm very happy to be married to Igbere, and I say God bless IDA. Thank you. Thank you very much. Anyị ekelela, God bless you. Anyị ekelela onye ọbụla bịa nọrọ anyị ihe mmemme nke ọnwa anyị mee taa. Unu emela, Chineke gọzie ihe ọbụla bụ n'Igbere, ihe ọbụla ebiri okomoko Chineke gọzie unu. Unu echezọtụkwa ọ bụ ndị IDA, Igbere Developmental Association, ndị ụmụ nwaanyị wa bụ ndị Ayrawa nọ taa. Ihe anyị jikwa Ayrawa ji nọrọ taa bụ maka ihe mmemme nke ụwa kwadoro. Abalị iri na anọ bụ 14th of this month ụwa gaji ike ihe oriri Igbere. Eru 21st of this month ụwa gaji iletu ndị na-ezi ihe Igbere Secondary School yara ndị menu nke ọma Igbere Secondary School. Ọ bụ ihe anyị gbara iwegha Ayrawa nọ izu nke taa. Anyị sị ka Chineke gara ihu da agọzikwanụ ihe ọbụla bụ onye Igbere. Ndewonu, unu emela.